Прывітанне шаноўныя, дзякуй, што завіталі на мой стрым. Сёння мы працягваем праходжанне асноўнага квесту Сумеру, які пачалі ўчора, і называецца ён «Абуджэнне Акашы і полымя апакаліпсісу». І нас чакаюць ужо ў акадэміі, усе падрыхтоўчыя справы завершаны, і засталося выратаваць нашу архонтку, за якую я зараз бягу. Але па сюжэту яна яшчэ знаходзіцца ў сваёй вязніцы ў акадэміі. Прывітанне, Шыс. Ну, ладно. І ўсё адно дзякую, што завітала павітацца. Прабачце за таўталогію. Але як табе будзе зручна? Ўсё адно мне вельмі прыемна было цябе бачыць. Так, ну а пакуль Нахіда спяшаецца на ратаванне самой сябе, так, вунь Аль-Хальтам ужо нас чакае. Hello, you two. Sleep well? Not really. Hyman got too nervous thinking about today and didn't fall asleep until the sun was almost up. Да рэчы, вы, мои гледачы, спадзяюся, адпачылі добра. Бо я, напрыклад, спала вельмі прыемна сёння і бачыла добрыя сненні. What about you all, Hatham? Naturally, I slept just fine. After all, a good rest should be considered part of the plan, since energy is an important resource. Ён нібыта сам вырашыў, як будзе спаць. You just want to show off how calm you are. Згодная, Пайман, ён заўсёды вырабляецца. It's crucial to dissipate any tension before we execute our plan. The only thing you're doing is being annoying. Anyway, do you need me to go over the game plan again? Так, я павінна пераканацца, што ўсё ў парадку. Our target is Grand Sage Azar's office. Everyone in the Academia knows that's where the Grand Sage's console is. Only they can operate it. Many restricted commands and operations are executed via that console. I'm sure that console has a way to free Lesser Lord Kusanali. You know, Hyman's been thinking, what kind of technology could let the sages imprison even a god? Каенрэ, пэўна, не? That isn't something they could have accomplished with their scholarly talents alone. In the sanctuary of Suristhana, there's a device of Greater Lord Rukkhadevata's that she once used to isolate herself while meditating. Ух ты! 500 years ago, the Grand Sage at the time modified the device so that it could no longer be controlled from the inside. They were effectively trapping one god with the power of another. So, how are we gonna get to the Grand Sage's office? Don't forget, today is Nyargarbaha Day, arguably the most important day to the Academia. Да рэчы, я не памятаю, ці тлумачылі нам, што гэта за дзень такі? The sages and core Academia personnel are busy loading the latest batch of research developments and legal decrees into knowledge capsules so that they can be entered into the Akasha. Вось і патлумачылі. Окей, буду ведаць. All the Darshan's researchers have their noses to the grindstone, and the Academia's grounds are flowing with all sorts of people. It's the perfect time for an infiltration. Ага, Аль-Хальтам яшчэ ж займае даволі высокую пасаду, так што ну, патрапіць туды будзе даволі лёгка з ім. У мінулай сюжэтцы, окей, дзякуй, Шыс, я, напэўна, ўжо забылася, ці проста праслухала, і не дуже ўдавалася ў сэнс. When the Grand Sage leaves his office to supervise the entering process, that's our cue to access the console and free the Dendro Archon. Не, гэта ўсё падазронна складна атрымліваецца. Well, yes. That's just the visible side of our plan, after all. If precedence holds, the Academia should have already started preparing for Nyargarbaha Day. Everyone should be in position. All that's left is for us to lead the charge. Let's go. So are we just gonna walk in through the front door, or...? Yes. Were you expecting a stealthier approach? О боже, но толькі не стелс-місіі. Hyman can't think of a good comeback. Alright, it's all on Hatham if things go south. Сапраўды. О, да рэчы, Люмін зноў надзела Акашу. Цікава, калі ўзяць яе ў атрад. Ці будзе на ёй Акаша таксама? Трэба паспрабаваць. Зараз, каб не бянтэжыцца, што ў нас архонтка ратуе сама сябе, я вазьму атрад тады Люмін і заадно пагляджу, ці ёсць у яе Акаша. Так, яна з тэрміналам Акаша. Супер.
Ну, напэўна, не супер, бо мы ўжо ведаем, якая гэта жудасная рэч, насамрэч. Вось. Якая ж усё ж такі акадэмія неймаверна прыгожая. Scribe? Please, wait. Are you Scribe Alhaitham? А чаму ён так напалохаўся? Спакойней, Пайман. That's me. Is something the matter? I'm in a hurry. No. I was just surprised to see you here. I had heard that the sages were looking for you not long ago, but I didn't know what for. А, яны ўжо нешта падазраюць, можа? And, also, please don't bring outside guests into the academia. Не падабаецца мне гэта. Outside guests. How did you arrive at such a conclusion? Your groundless inference shames the Haravatat Darshan. What did you say? I'm the top student in Haravatat, and I earned 3rd place at the last Inter-Darshan debate. Don't look down on me. That wasn't my intention. As your Haravatat senior, I just assumed that you possessed a greater aptitude for critical thinking. Look, based on what you already know, the purpose of my return and the reason they're here should be obvious. Is that so? Wait a moment. Let me think. Don't tell me the answer. Обмозговать. Конечно, российские прокладчики любят всякие такие специфичные слова. The sages search for you. A blonde-haired traveler. Outside guests. So, from the start, the sages weren't looking for you, but this traveler? And you were gone from the academia for so long because... Hey, shh. Yes, you've proven yourself as the top student in Haravatat. I surmise you've arrived at the correct conclusion. As I expected. Please, forgive me. I wasn't thinking clearly just now. Thank you for getting me back on track. І знову, я ось зараз читала російський приклад і просто, що? Ладно. It's nothing. We'll be on our way then. All right. Thank you for your contributions to the academia, Scribe. Так ён яе нібыта злавіў як What the heck just злачынку? happened now? What did he just guess? I'm afraid I don't know either. Цудоўна, цудоўна. Ну зато ён можа ў гэтым прызнацца, вось проста наўпрост прызнацца. You have no idea? Mm-hmm. He convinced himself of whatever truth he came up with. Школа. That is the so-called pride of a scholar. If someone questions their academic facility, they will instantly feign understanding to keep up appearances. Ну, насамрэч гэта даволі, непрыемная рэч, калі навукоўцы перастаюць сумнявацца ў сваіх здольнасцях, таму што, уласна кажучы, гэта, здольнасць сумнявацца ў сваіх заключэннях, гэта ледзь не асноўны навык навукоўца, вось сапраўднага навукоўца. Nowadays, the academia is rampant with this type of scholar. Their obvious farces of intellect only serve to highlight themselves as fools. Ну, а ты, конечно, самый разумный тут. Wow. So there are special ways to deal with smart people. We don't even need to make up our own excuses. Зараз будзе прыгожа, што яго паставяць на месца. We shouldn't waste any more time. It would be problematic if we missed our window of opportunity. Let's go. Окей, шиз. Як гэта? Чакаю, не дачакаюся. У фонтан заскочыць. Супер. Боже, як жа ўсё ж такі тут прыгожа. Дагэтуль памятаю свой стрым, дзе толькі ўпершыню прадставілі Сумеру, і я проста хадзіла і захаплялася ўсім навокал. І глядзела вось на гэтыя ліхтарыкі. Нарэшце іх можна пабудаваць у імбрыку. Дом Даяны — гэта ж мясцовая бібліятэка так называецца. Ага, а там наверсе яшчэ будзе вось гэтае месца, дзе захоўваюць кусанальву. Утрымліваюць, лепей сказаць. Is this the academia's library? Серьёзна, Пайман, мы ж тут не ўпершыню.
Indeed. Known as the House of Dana, it is quite possibly the most extensive special collections library in Teyvat. There are a lot of students going through here. Is it really okay just to waltz right in? The Academia marches to a fast beat, especially since it's Nyagarbaha Day. They're all occupied with their own matters. Ну так, сапраўды ўпершыню. Я просто думала, ну можа, мы тут якби яно ўлічваецца, што мы сюды заходзілі і просто самі па сваім жаданні. Just act natural. Now, hurry along. Я ўсё ж такі ачмурэнна. Напэўна, маё любімае месца. Зараз яно такое прыгожае, і тут столькі кніг, я б тут завісла надоўга. Сюды привезти Сінтію, ён бы помер ад шчасця. What's this platform for? It's a lift that Academia personnel use to access higher floors. Прывітанне, Клео Дрэган, рада цябе бачыць. Are we gonna take it then? The Grand Sage's office is up there somewhere. No, not right now. We can't guarantee that we won't run into the Great Sage. Let's step back and observe for now. You think the Grand Sage will exit from there? And after he does, we'd sneak past him? Oh, Paimon thinks that's really dangerous. Who knows? However, if we can confirm Azar's current location, our operation will be much safer if we... Allow me to offer you a hint. If you wish to know his location, look behind you. Ух ты ж, ялінкі-галінкі. А як ён так далёка пачуў? Мы ж, здаецца, шэптам размаўлялі, а ён даволі далёка. Ну так, тут самае цікавае толькі пачынаецца. What's Grand Sage Azar doing here? Do not tell me you believed the Academia would not grow suspicious of you after such a prolonged absence, scribe. An eyewitness had informed me of your whereabouts, so I came to personally welcome you. Блін, нешта, ну, сапраўды, Альхай там не паліўся, канешне. Great Sage, I didn't expect you to care so much about me. I'm truly flattered. I'm sure, but compared to you, I am far more interested in these two unexpected guests. You are the Traveler and Paimon, correct? It's a pity that only now have I been afforded the opportunity to formally meet two of Sumeru's most esteemed guests. I do apologize for my lack of decorum. Давай поразмаўляем. Excellent. You immediately initiated discussion instead of attempting to prepare some perfunctory excuse. You clearly understand the situation at hand, and have no intention of making a reckless stand. The foot traffic here renders this place unsuitable for discussion. Please, follow me to my office. Ух ты, ён просто запрасіў у свой офіс, я думала, ён нас схопіць. І гэта мы здымаемся на той платформе, якую нельга было запускаць дагэтуль. This place is crawling with guards. There's no way out for us. Вау, якая прыгожая штука ў іх за спінамі. Блін, ачмурэць. All right then, Traveler. What did you wish to discuss with me? Today is Nyagarbaha Day, so I still have many responsibilities to attend to. There is little time for idle chit-chat before I detain you all. Нельга давяраць фаты. А, ты гэта мела на ўвазе? Так, згодна, яна проста неймаверная. Вось, калі будзе магчымасць, я б хацела на яе, ну, паглядзець больш, ну, больш, як гэта, больш уважліва. You seem to know quite a bit about our endeavors. If that is so, then you should be praising our great work, rather than using your trivial misgivings in a futile attempt to sway me. Ну, вось гэта непрыемны бок навукоўцаў. Trivial? Then tell me, what do the Fatui want from me? Сэрца Бога. Worthless. Those are all completely worthless. Benefits, divine power.
These materialistic words do nothing but debase our great work. Ага, їм спотребилися веди, правильно? Creating a god. Yes, we are using human wisdom to create a god. Ну, в принципі, коли так сказати, то всі боги були створені чоловічими думками. Навіть не завсёды мудростю. If humanity cannot attain omniscience and omnipotence, then we shall create a god to reveal them. This is the pinnacle of human wisdom. Серйозно? А по тобі не скажеш. Це хоч що і вершиня чоловічої безглуздості. We shall regain a god's guidance at long last. No longer will we flounder in the interminable void of consciousness and knowledge. Even Irmin's soul will be freed from its plight. For our nation of scholars, this is the ultimate aspiration. No cost is too great to realize it. Але все одно отримлюється, що без Архонта вам нікуди. You will never understand the rapture of having a god be born within your very hands. With your degree of knowledge, you cannot even comprehend such an emotion. У вас же вже є Архонт. Gods exist on a plane that far eclipses humanity's. Lesser Lord Kusanali. What can she even do? Та, вона значно ліпі вас усіх разом узятих. Care for the people? Fend off sandstorms? Fabricate silly fairy tales? These are but child's play for the academia. Does that make us equal to the gods? Ён ще казав, що це все дитячі гулі для академії. Тільки ваша академія нічого з гэтага не робить, коли це для їх дитячі гулі. We are a people favored by greater О, Lord яка пригожа Rukadevata. штука. Though I may have personally not seen it, our forefathers bore witness to true wisdom. The ascension of the Lesser Lord has brought nothing but bewilderment to the scholars. They all ask, is that truly what true wisdom is supposed to look like? Ну, видать, вам не спостигнуть сапраўднай мудрости. With that in mind, it is better to keep her isolated in the sanctuary of Surasthana, so our academy will not become embroiled in turmoil. Ну, сапраўды, у іх яны нешта супрацьлеглае паняццю мудрасці, нейкія зусім бязглуздыя. І судзячы па ўсім, яны займаюцца ж гэтым ужо не адзін год і не адно дзесяцігоддзе, і можа нават не адно пакаленне навукоўцаў. Так што, ну, нейкая лухта з імі атрымліваецца. What a pathetic justification. Do you really think that only the super smart or powerful should be able to call themselves gods? Це высокамернасць навукоўцаў ва ўсім праяўленні. As per your judgment, Grand Sage, they are indeed dangerous individuals. Not only are they acting against the academia, but their ideologies have the potential to lead scholars astray. Looks like there really was merit in my assignment. Oh, Hatham? Are you talking about us? Ух ты, ён же так падыгрывае, наколькі я ведаю. Ён жа не разам з акадэміяй. Anyway, I've brought them to the academia as ordered, but it took some time and trouble. Oh, that reminds me. Here's the investigation report you had requested. А гэта ж тая капсула, на якую запісалі ўпэўненасць у тым, што малая ўладарка Кусаналіі мусіць быць свабоднай. Так, згодная. Ну, сапраўды, таму што ён нясе нейкую лухту, і лепей падумаць пра тое, ці можна тую прыгожую штуку зацягнуць у імбрык. It's a summary of my time spent with the Traveler, an array of information about her ready for your perusal. Oh, Hatham? So you're still on the academia side! Канешне, моцны момант, калі не ведаць, што ён усё ж такі за нас. We finally started to trust you! Выдатна прадумана. Ты не ведала, і ты падумала, што ён сапраўды нам здрадзіў? Excellent. Detailed contents with no errors. I would expect nothing less than an immaculate report from the scribe. Ну, вось гэта выглядае пераканаўча. As it is near Garbahade, I'll enter the information on you into the Akasha.
Surely you know what that means. У сенсі, а про його дадені у Акаші їх не було? We'll be monitored, just like Sino. With the Akasha's calculation prowess, all of your actions will be predicted with an accuracy of at least 98%. Furthermore, your data will be updated in real time whenever new information presents itself. Які все ж таки пригожі флешки. Я б хотіла купити таку, ну, у сенсі, справдну флешку, яка виглядає як ця штука. To put it into words you can understand, wherever you go, you will be walking under an invisible leash. This is Sumeru's greatest penalty for dishonest persons. А генерал Махаматра, по вашому меркаванні, так само відноситься до недобронадійних особ, так? Are you not familiar with the concept that great responsibility begets an equally great suspicion? Ну, тоді ти самий подозрюваний з усіх, Азар. In any case, you are Sumeru's most concerning external variable. Locking you down will greatly decrease the chance of any undesirable outcomes coming to pass. Мені здається, тільки умоєш тоді нас на початку, ну, з самого початку не лічили за злочинців. А во всіх останніх, у Ліюе, у Інадзумі, ми спочатку були нібито, ну, лиходеями. You're despicable! Despicable? Perhaps from your perspective, but I suppose you had mentally prepared yourselves for this, no? Що це значить? Your ploy was to sacrifice the traveler here, was it not? Що за лухту я несі? Повно зваритів. Lord Azar, I know what you're trying to say, but I've been following your plan this entire time. Why are you doubting me at this juncture? Must I delineate your entire plan? Very well. I will spell things out. First off, I received an eyewitness report that you were spotted with the traveler at Caravan Ribat. However, you immediately departed for the desert and escaped surveillance rat. Judging by the time, you all likely encountered the truant General Mahamatra in the desert. Am I correct? Maybe Paimon shouldn't have mentioned Sino just now. The Academia had not received correspondence from its scribe for a prolonged time. You were also in the company of the traveler, a close associate of Lesser Lord Kusanali and General Mahamatra Sino, who had defected from the Academia. А як він довідався, що ну, що яна харуснічає з Кусанарі? Яны ж нібито її ізолювали, і... Ну, ладно. With their instigation, what was the probability that you would betray the Academia? Rationally speaking, 50%? 70%? What do you think? Доторе все розказав? Ці що? При чому тут Доторе? Regardless, that's only a guess. The facts are that I've brought the traveler right before you, and I gave... Indeed, your boldness deserves praise. To think that despite status as an outlander, the traveler is still willing to sacrifice for the sake of your plan. If I'm correct, you have a contingency plan to save Lesser Lord Kusanali and ruin our great work. А ми самі, ну ось як гульці, усе ще не ведаємо, що за плани вони там побудували. Sneak into the Academia on Nia Garbaha Day, using Alhaitham's status as the scribe. Should your intentions be discovered, Alhaitham will turn traitor and sacrifice the traveler, thus proving his innocence. He can then stay inside the Academia and continue searching for a way to proceed forward. Нечто, то, что отбивается, мне все меньше и меньше подобается. As for Sino, according to the Akasha's calculations, he will soon return to the Academia and confront me in person. I suppose this is also a part of your plan? You'll see me as a traitor regardless of what I say. No, even if you impugn me, it would have little effect on you all. You misunderstand. Losing our scribe would irreparably damage the Academia's regular operations and the development of Sumeru's future academic systems. Ну, хоча б, але хай там у нас рычаг впливу хоч які. However, under the current circumstances, even that is trivial compared to what we stand to gain from our great work. А, ні, все ж таки не рычаг впливу. Шкода.
You said that I betrayed the Academia, but you, Azar, you've betrayed all of Sumeru, betrayed its Archon. О, ён так заступається за Кусанари. Окей, він трошки заработав, ну, заработав очко у свою пользу, у моїх очах. So flight is turned to fight at long last. Guards! Ух ты, будем биться? Мы будем биться. Не, ён буде биться. Що він робить? Гэта тая боская капсула? Что это за капсула? Well, what do we have here? So you stole that divine knowledge capsule. Traitor! You traitor! Even the most rational scholar will yearn for the power of a god in a moment of desperation. Aren't you doing the exact same thing as me, Alhaitham? Unfortunately for you, no god will lend you their power. Azar! Він так... He has gone completely insane. Ауч. Это все? Take him to the Matra and exile him to Aru village. Then find someone to take these two to the confinement room. I'll deal with them later. Grand Sage, we've finished all required preparations for Nyagarbahade. We may begin to enter the capsules now. Excellent. You may begin. А, ён падклаў капсулу. Тую самую. Клас. А, і Нілу удзельнічае ў плане. Блін, мне так цікава, што яны ж там ўсё ж таки задумалі. Адзін нас заперлі. Гэта ж выглядае як балкон. Пайман не раві, гэта ўсяго толькі балкон. Адсюль жа можна вылезці, напэўна. Бібліятэка. Ну ок. Досыць, Пайман. Oh, yeah. Paimon got a bit carried away there. How was Paimon's acting just now? Great, huh? А, так яны гэта ўсё... Усё гэта было згодна з іх планам. Окей, нядрэнна, але ў мяне атрымалася лепш. Everything's going according to plan so far. We made it into confinement, and Alhaitham's probably done with his part too. Вау, нарэшце нам патлумачаць зараз план. Так, можна ненадоўга расслабіцца. We even managed to trick Grand Sage Azar. Alhaitham sure knows how to cook up a plan. What are we doing next? Paimon has trouble remembering things when she's worked up. Успомни, пра што мы гаварылі на радзе. Right. Paimon thinks it went something like this. Флешбекі, так? Флешбекі, супер. Яны мне Apart падабаюцца. from that, we still have yet another goal in the first stage of our operation, which is to send the Traveler to the confinement room. What? Why do we want to get her locked up on purpose? She's always been the person the sages are most afraid of, as well as the greatest obstacle to the successful implementation of their plan. They are very aware of the risk she poses to them. Once the Traveler is imprisoned, the sages will likely think that everything is under control. Ага, яны расслабяцца і падумаюць, што... Ну і дазволяць нам дзейнічаць. And with their guard down, the next phase of our plan will have a much higher chance of success. I can already see the pompous looks on their faces. Прямо як у Альхайтама. Ну так. Можна не толькі слухаць яго, а паглядзець, каб убачыць гэтыя самазадаволеныя твары. Oh, that's a super tricky plan. But Paimon still thinks it's not really worth it. That isn't the only reason, of course.
She has a more important task once she's in confinement. Вау, яна нават адтуль можа паўплываць ну, на тое, што ў іх будзе адбывацца. According to the Academia scholars in Ramon's custody, Lesser Lord Kusanali has sealed off her consciousness in the Akasha ever since she was captured by the Doctor. That way, they can't pry any more information from her. Even if we break into the sanctuary of Surasthana, it will take time to awaken Lesser Lord Kusanali's consciousness. We need to do that in advance. So our job is to wake up Nahida! Okay, totally worth getting thrown in jail for. Як добра сказано. Дзеля таго, каб абудзіць Нахіду, варта і за краткамі пасядзець. Хаця, насамрэч, гучыць жудасна. The confinement room is inside the Academia, close to the sanctuary of Surasthana. It's a completely enclosed space, and you won't be receiving any visitors. I'll work with Ramon's scholars to make some modifications to your Akasha terminal. Once you're in, get as close as you can to Lesser Lord Kusanali and try to connect to her consciousness. Вау, хітро, хітро. Ён зараз прыгадаў навукоўцаў Рахмана, дык атрымліваецца, што сярод тых пустыннікаў не толькі, ну, ваяры былі, але і навукоўцы. Вау, круто, моя павага. However, as for whether she'll actually wake up, that will depend on our luck. Oh, no wonder you've been wearing your Akasha terminal today. It's the one that Al-Haytham modified. Тыя навукоўцы... Окей, я зразумела, але мне здавалася, што яны навукоўцы. Окей. Ладно. Сапраўды, дык вось чаму яна ўвесь час зараз носіць тэрмінал Акашы. Ну, яна ж пэўны час не насіла, а зараз зноў надзела. Не пустыннікі. Окей, я зразумела. Дзякуй. Paimon thought they'd take our Akasha terminals when they locked us up in here. Were they being careless? Яны лічаць, што Акаша ў іх пад кантролем. Alright, so what now? Спачатку трэба знайсці месца з добрым сігналам і яшчэ раз паспрабаваць усталяваць сувязь з Нахідай. Sounds easy enough. We can finally talk with Nahida after all this time. Let's do it. There's a light flashing on your Akasha terminal. It's almost like... the faster it blinks, the better the signal. Я хачу яшчэ спачатку гледзецца ў гэтым памяшканні. Гэта ёсць... Ого, такая вялікая гэтая адзіночная камера. Напэўна, тут адсюль можна усталяваць сувязь. Я хачу спачатку паглядзець, што тут ёсць. Глядзець. Не, я хачу спачатку так, паглядзець гэтае месца, бо мы ж, пэўна, сюды потым не вернемся. Вау, яно ўсё так карэннем зарасло. Тройчы не ідзе. Окей, хутчэй за ўсё... Вось яшчэ адно месца. І тут таксама яна блішчыць. Окей. Ну, у любым выпадку я хачу спачатку агледзецца в этом месцы. Я так разумею, яе прывезлі сюды на ліфце, вось на гэтым. Куды там? Зверху яе прывезлі? Напэўна, зверху. Вось. І ў такое вялікае памяшканне пасадзілі. І гэта ўсё адзіночная камера. Вау! І тут яшчэ кнігі. Кнігі. Можам кабінет Азара. Ну так, але вось гэта канкрэтная адзіночная камера, можа, і мы сюды і не вернемся. Клас. І столькі кніг... Слухайце, я б тут завісла. Я б завісла тут пачытаць гэтыя кнігі, і наогул месца такое даволі атмасфернае. Ух ты! Is this the right spot? Are you getting anything? Вау, яна вырасціла гэта. То бок гэта... ліфт у бібліятэцы? Так, я разумею, што гэта, можна будзе потым туды праходзіць. Але ж я канкрэтна пра адзіночную камеру зараз кажу. Ух ты, то бок мы ўжо звязаліся, сігнал слабы, але гэта лепш, чым нічога. І рыхтуюся усталяваць сувязь са свядомасцю. Please work.
Ого, з першого разу? А, уніз у камеру, окей, дякую. Так, што гэта? Прастора свядомасці? Вау, я адразу з ёй звязалася. Нахіда не рухаецца, яна і праўда закрыла сваю свядомасць. Трэба прыдумаць, як яе пабудзіць. Гэта яшчэ што? Небачны бар'ер? Бар'ер, з дапамогай якога Нахіда адмяжоўвае сваю свядомасць ад знешняга свету? Nahida! Яна размаўляе! Люмін скрыкнула ўслых. Клас. Hey, Nahida! Божахна, яна даўно так не размаўляла. Вось жа, ніякай рэакцыі. Відаць, яна не адчувае маёй прысутнасці. Яна і не чуе. When did it first start? Oh, right. It started from the moment I was born. I wanted to become a worthy Archon, Бідна. so I've kept studying. Kept listening to my people and their hearts. Kept looking for a way to save Irminsul. So I can catch up. Catch up to Greater Lord Rukkhadevata. But I'm stuck in the sanctuary of Sarasthana. The sages are creating a god to replace me. Ну, у параўнанні з тым, што было дагэтуль у сюжэтцы Геншына, гэта сапраўды вельмі добра. І, ну, настолькі добра, што я нават вырашыла гэта прайсці на стрымах. And I'm forced to lock my consciousness in this boundless darkness. Бедная, божахна, ёй... Мне так шкада зараз яе проста... Хто там у ёй мой імбрык зайшоў? Ладно, на здароўе. Nahida! Як жа быць, няўжо нічога нельга зрабіць? Але яна прама перада мной, я не магу адступіць. Я ўжо кінула яе аднойчы, калі з'явіўся доктар. Больш я такога не дапушчу. Вау, прыгожа тут намалявана. Nahida! Вау. Гэта яна прымяніла анама-навык. Нахіда, ну, азірніся. It's so quiet here. Now that I think of it, I don't think I've ever actually listened to my own inner voice. Do Archons have them? Should Archons have them? Have I been doing the right thing? Am I really not needed? Бедна. How do I really feel about all of this? It's so quiet here. Since you're the god of wisdom, Ух ты, гэта Люмін кажа? you've known the answers to all these questions since the very beginning, haven't Ні, you? гэта Рукхадевата. Правда? Гэта ж Рукхадевата кажа? Who are you? Whose voice is that? It sounds familiar. You're right, though. I won't ignore my own voice anymore. Ух ты, а Люмін ужо амаль раздзёбла гэты бар'ер. Nahida! Вау, эпічна. Nahida? Вау, прабралася. Did you wake me up? Thank you.
here? We're here to rescue you. Are you alright? Божухна, ось би я на частей розмовляла вслих. Я така рада чути її голос. I'm fine. It's just... When I think of everything that's happened to me, I feel really angry now. О, нарешті, малеча, ти растеш, бо почуття злості – це справді важне, і вона допоможе тобі досягнути своїх метів. You should have been angry ages ago. Ось, божухна, як чудовно Лімін сказала. Oh, you're back! How's everything? Усьо отрималося, Нахіда прочнулася. That's wonderful news! Great! We weren't locked up for nothing! When you went to wake up Nahida, Paimon was listening for any sounds outside. You were out for a long time. There are fewer and fewer scholars going about now. You think everyone's done with their Nyagarbaha day stuff? Думаю, всі капсули Веда уже занесены в кашу. Yep! So that means our next act is Milu's performance! Злая фасолина, так. Я недавно вже мислила стати злою фасолиною з тим, що зі наогул роблять. Круто, тепер ми перенесемося до Нілу. Нават цікава, што яна будзе рабіць. Бо яе так раптоўна ўключылі у гэты план, што нават цікава, што за важная такая роля для яе прыгатаваная. Nilu, are you sure about this? You're taking such a great risk for them. Яна расказала пра гэта іншым? I'm sure, and I'm going. You know that I don't like to pass up any opportunity to dance, and this one is especially important. All right. You seem to have a lot of trust in them, so I won't say more on the subject. У його такі мяхі під вачима. But if anything happens, the few of us here may not be able to help you. Don't worry. They've been through worse. Everything's going to be fine. All right. You know, if you really do get arrested, we'll do everything we can to get you back. Be careful, even if it's only for our sakes. Thanks, Mr. Zubair. You're so very kind. Гэта ж, калі не памыляюся, начальнік іхняга тэатру. О, мы будем гулять за Нілу? Клас! Шикоўна, шикоўна, мне падабаецца. О, 3 зоркі. Клас. До речі, што є за сузор'е? Ой, сузор'е. Так. Узмацненая ешка. Ага. Окей. Так, Relaxing days like this are nice. Let's take it easy. як цудоўна, што нам далі пагуляць за Нілу. Супер. Па-моему, яшчэ не было такога, што мы гулялі у ну вось у квесце менавіта ў квесце архонтаў толькі з-за іншага персанажа. Ну, яны дадаваліся ў атрад, але ну, калі толькі ну, па-моему, не было, каб былі толькі іншыя персанажы. Definitely more than usual. But it's because I'm worried I won't dance well enough. It's okay. Just focus on your performance. We'll take care of everything else. You sure know how to talk. Taking all the credit, even though we came here together to help out. Oh, thank you both. I'll have to treat you to a meal after all this ends. I really, really appreciate all of your help. Мені єйний голос, ну, хоча єйна гучка, менавіта інтонація, нагадує Барбару. Ooh, that sounds great. Ah, how can we say no to that? All right, let's get back to business. Nilu, we'll be here to keep people from going to the academia so they don't interrupt your performance.
I was planning on telling them something like, the Academia has been conducting a weird experiment, and some of their test subjects escaped. It's really dangerous there, so stay away. Ого, що вони задумали. Oh, you couldn't think of anything better? Oh well, I guess it does sound like something the Academia would do. I think it sounds great. I'm counting on you guys. Don't worry, it'll be a piece of cake. Тобто вона просто буде танцювати? Окей. І? You really like to play cool in front of me, Lou. Hey, cut it out. This isn't the time to chat about stuff like that. Фархат украшився у Нілу? Хе. Окей. Як добре, що у Нілу є шмат інших, куди лепших Hey, Nilu. кандидаток. Sorry, it's great to see you, but I'm really busy right now. Our bait people away with Yalda Candy's plan is working beautifully. Ага, я ще й його притягнули. Do you want some candy? We have more than we can give out. Vihar, thank you so much for doing all of this. And even dressed up as the Knight of Flowers, no less. А, боже, і він так само ж украшився у Нілу. Ці у Дурнірзарту... Ні, по-моєму, він украшився у Дурнірзарту. Ой, боже, хитрі мужики. I'll pass on the candy, though. I cut back on sweets in the period leading up to a performance, and I'm about to start one. А не лепили з'їсти трошечки цукерок, каб, ну, каб займеть трохи більше енергії і виступити лепей? You have a point. The stage is cleared and everything's ready, so you can start your performance at any time. Yeah, thanks to you. I'm really grateful. All right, time to hit the stage. Правда, що у її немагчыма не You're украшиться. welcome. The honor's all mine, since I'll have such a great view of the show. Так яна ўсё ж таки будзе танцаваць. Я думала, яна будзе праводзіць нейкую сакрэтную аперацыю на кшталт таго. Вау, мы паглядзім, як яна танцуе. Клас. А для чаго яна адцягвае ўвагу? Боже, у мяне мурашкі па скуры ад яе рухаў. I've never seen a performance like this. This is incredible. Yeah, but I heard that public performances like these have been banned. I can't believe she's doing this here. Grand Sage, there's some commotion outside. How uninteresting. Issue the new Prohibition Act from the Akasha to the guards. They'll know what to do. Do you think we should, like, stop her? Let's just watch for a little bit longer. Шикарно. Ты з храму Сурастана збегла малая уладарка Кусаналі і забарона на публічныя выступленні. Гэта ім праз Акашу поступила. Яна адцягвае ўвагу, каб яе захапілі. Загад пра тое, каб яе захапілі, змяніўся на тое, што з храму Сурастана яна збегла. Наколькі я зразумела, гэта ўсё звязанае зноўку з тымі капсуламі ведаў. О, супер! Блін, шыкоўна, гэта шыкоўны план. Did you hear that? It sounds like a lot of guards just ran by. Вау, я зразумела, і гэта сапраўды шыкоўна. Does this mean the plan has moved on to the next stage? Відаць, Нілу выканала сваю місію. Yep. It's great that everything seems to be going well. Come to think of it, when did all
General Haytham replaced the knowledge capsule that was about to be entered into the Akasha? Калі прыкінуўся, што заражаны боскімі ведамі. Памятаеш, як ён кінуўся на вялікага мудраца? А, вось гэтая выява. Клас. Як ён... Ну, гэтая выява, якая гуляла зараз па ўсім твітары. Paimon was too nervous to notice. Speaking of, didn't Haytham also yoink the divine knowledge capsule from that mercenary leader in Port Ormos when everyone else was distracted? Так, яму не першыню ўжо так рабіць. It's a time-tested trick of his. Менавіта так. Таму ў яго ўсё выдатна атрымліваецца. Ён не губляе самакіраванне нават у самыя напружаныя моманты. Why are we complimenting him? Yeah, he's smart and all, but he still makes Paimon's blood boil. А, божахна, як я згодная з Паймон. Let's review our plan for this stage again. It's not like we have anything else to do right now anyway, and it'll help us feel more confident. О, знову флешбеки. Супер. Paimon remembers that Milo's task was supposed to go a bit like this. Супер, нам зараз потлумачать. Чудовно. Now that Lesser Lord Kusanali's consciousness has been forcefully sealed, the core figures of the Academia and their guards have started to wear their Akasha terminals again. With the Doctor's technological support, they think they have nothing to fear. How despicable of them to rely on such a person. А Сайна все бурчить. Ты просто вельми хитрый сидишь, коли он раскрывается. Так, згодна, аж мурець, які ви тут розумні. But this is also our chance. А яны яшчэ і рызыкоўныя, нават хутчэй рызыкоўныя, таму што яны ж столькі момантаў, калі галоўнае, на што яны маглі пакласціся, гэта ўдача, і яны ўсё адно рызыкнулі. I was originally asked to draft the knowledge capsule for the Artistic Performances Prohibition Act when I was still at the Academia. А, вось яно што. І ён падмяніў гэта тое, што яны запампавалі тады. It should be on the Grand Sage's desk right now, and will be entered into the Akasha during the next Nyagarbha Day. Are they really going to stop all artistic performances? That's horrible! I'll make an identical knowledge capsule, but this time I'll smuggle some misleading information into it. We only need to find an opportunity to switch the capsules. Once it's been entered into the Akasha on Nyagarbha Day, if someone were to be seen performing in public, the sages would definitely use that opportunity to announce the ban, and so the misleading information will be disseminated amongst the guards. Вау, гэта сапраўды разумна. Мне падабаецца іх план. Sure sounds complicated, but it seems like if everything goes well, we'll be able to get rid of all the guards in the Academia without any effort. That's pretty clever, getting right into their heads. I just have one question. Even if we manage to get the misleading info out to the guards, how can we be sure that they'll believe it? Вось згодныя з Дэхі, яны зашмат разлічваюць на сваю удачу. People who are used to relying on the Akasha become less inquisitive, and their ability to distinguish truth from misinformation is significantly reduced. Сапраўды. They will view everything the Akasha releases to them as the unequivocal truth. The Akasha will turn humans into machines. I've seen it happen many times. Yikes. Good thing I didn't wear it for long when I was working in Sumeru City. At first, I thought it was a good thing too. Ну, гэта сапраўды і не кепская рэч, але яны ж выкарыстоўваюць яе ў злачынных мэтах. By the way, this plan still requires a performer, right? Do you have someone in mind? Ух ти! Слухай, Шис, ачмурэнна. А можаш мне потым даслаць гэты фанфік, таму што гэта гучыць як нешта неймавернае. Сапраўды, было б цікава пачытаць, як бы падзеі развіваліся, калі б не было вандроўца. Nilu of Zubair Theater. I know her really well. We can trust her. I'm kinda hesitant to ask her to participate in a dangerous plan like this, but we can ask her in person. Усяго пару староначак. Ой, як цудоўна, я люблю каротенькія фікі. All right. After the guards in the Academia are gone,
Then it'll be time for me and my stowaway brothers to shine. Як добре вона сказала. Вау. Я згодна, справді їх слухаєш, калі гэты план раскрываецца, і якія ж вы разумныя ўсе тут. Here they come. Did you see that, Raman? They came out from the Academia in droves. After laying low in the city for so long, this is the moment we've been waiting for. We couldn't do anything to them inside their coop. But outside the Academia, this is our hunting ground. І мені так подобається, як вона каже на углу. Просто супер. Я в захопленні Дехі. With a lioness like you, the prey sure won't be able to run far. We still need to eliminate the guards as soon as possible. If we give the sages enough time to realize what's happening, the plan's doomed. Так, і в очі, і на угол. Вона файна. All they've done is to sit on their cushy salaries and twiddle their thumbs all day while we fought and struggled every day in the desert. The only advantage they might have is the numbers. Справді, яны ж, ну, і наколькі я розумію, тут же гэтыя ну, варта, дакладней, варта у Сумеру, гэта ж найміты, і у іх нават матывацыя менш, скажем так, чым у варты астатніх гарадоў. Speaking of which, most of the guards who report directly to the Six Sages belong to the Corps of 30, but they have a completely different reputation. Ух ты, а мне падавалася, у гэтых наймітаў рэпутацыя нічога такая. Following those blasted sages every whim, throwing away all the principles of being a mercenary. As someone in the same profession, I'm obligated to teach them a good lesson today. А, вось чаму, згодна тады. Як... так само згодная, што вось літаральна зараз на стрыме, як толькі ўзнікае пытанне, дык хтосьці ў чат піша, а зараз будзе адказ. Сапраўды адказваюць. Шыкоўна. Вельмі добра прапрацаваны гэты квест, я проста ў захапленні. Асабліва ў параўнанні з папярэднімі, асабліва ў параўнанні з Інадзума, якая магла бы быць неймаверна шыкоўнай, але яе тупа злілі. Гэта Сумеру, гэта нешта неймавернае. Indeed, the trap has been set. All we need to do is lead them there. All right, let's each take a road and herd those scattered guards back into one place. Make sure to attract their attention. Isak will be the key. Я вже зрозуміла, що там буде. Боже. You gave such an important task to that child. Will he be okay? It'll be fine. Isak was so determined to help, so let's put our faith in him. Besides, even if he's caught, the guards would be too scared to do anything to him. They've never seen Lesser Lord Kusanali in person, after all. You've got a point. Anyway, I think I see them coming. But good luck. Блин, згодная. Расплата за тое, што вякнуў не на час. Шыкоўная заўвага. Гэта сапраўды расплата за тое, ці гэта проста твая заўвага, Шыз? Таму што калі гэта сапраўды ў сюжэце так, то я проста апладую. This outfit. Hey, do you remember what you need to do, Isak? When the guards get here, you'll pretend to be Lesser Lord Kusanali and run away from them. Чмурець. Oh, yeah, I remember. Of course I do. I'm just a little nervous. Яго так апранулі шыкоўна, божахна. Найлепшы косплей. Супер. І вось бы у Кусаналі сапраўды быў такі колер скуры. Было б значна лепей. Relax. Don't think about getting caught. Even if that happens, we won't leave you behind. А, до речі, сапраўды, там же є дзяўчынкі. Але, яны маглі як бы вырашыць не ўцягваць тых, хто ніяк не адносіцца да гэтай справы. Як бы дзяўчынак гэта ніяк не датычыцца, а Ісак ужо ўдзельнічаў у гэтым. І так, згодная, што з гэтым могуць не пагадзіцца бацькі, а ў Ісака нават пытацца няма ў каго. You only need to think about getting the guards' attention and leading them to the Grand Bazaar. Leave the rest to us. Okay, got it. I'm here to pay back Lesser Lord Kusanali for helping Grandpa.
I won't get cold feet. Hey, they're here. I can see the Academia Guard. Хай, клас. І ён жа, напэўна, не дастаткова будзе хутка бегаць, каб паспець завесці іх, ну, на гэты, на Вялікі базар. All right, it's time, Isak. Take a deep breath and go. You can do this. О, як міла. Мы будзем за яго гуляць? Усе... Не, мы просто паглядзім, відаць. Ні, халера сабе. Why is there a guard over there? Did he already run ahead of me? Та. Мы будзем за яго гуляць? А чмурэць, мы ж, па-моему, яшчэ за НПЦ ніколі не гулялі. This is different from our plan. But there's no time. I need to make a choice. А, мы будзем гуляць вось так, ну, выбіраць, куды бегчы. Окей, а тут можна прайграць, ці ў любым выпадку мы, як гэта, выратуемся? Let's have a look behind the house. Тут можна прайграць. What should I do next? Huh. Looks like nothing's here. A waste of time. Ну, я спадзяюся, там жа можна будзе спачатку пачаць. Luckily, he didn't behind the tree. The guard looks alert. What should I do next? Hey, stop! I saw you. Don't try to run. Ну, вось, я і прайграла. The guard looks alert. Окей, чакаем. Doesn't seem like anything unusual's around here. Згодна, гэта нешта. Looks like the guard finally left. I need to go. А чмарець. Hey! Lesser Lord Kusanali is over there! Stop! Так, музыка схованак. Яны ж, ну, гэта ж справді Lesser Lord хованки. Kusanali. How did I not notice that? They found me. This is bad. Where should I go? Так. The target suspected to be Lesser Lord Kusanali has escaped into the Grand Bazaar. Assemble and arrest her! Ага, то гэта ўсё. Яму трэба было толькі завесці на Вялікі базар. Блін, яны ловяць уласнага архонта. Што гэта такое з імі робіцца? Зусім не паважаюць багоў. Клас. Гэта было чмурэнна. Where did she go? How did she disappear? Did we lose her? Hurry up and find her! Hey, why is your team here? Didn't we say to split up our search? Hurry! Hurry! This place is... Why are you all here? Ух ти. Yeah, isn't it one heck of a coincidence? Everybody's here. What on earth is going on? Ух ти. I suppose that's all of you? Мне так падабаецца, як яны супрацоўнічаюць усе разам, і персанажы, і пустыннікі, і нават Ісаку справа знайшлася. Вау, і што з гэтага ўсяго атрымліваецца? Я ў такім захапленні вось назіраю і проста атрымліваю найвялікшую асалоду. О так, Оскар Рахман, згодная. Who are you? Did you set us up? What are you planning? Phew, that was rough. I almost got caught. Бедный Исаак. Little brat! So you're not actually Lesser Lord Kusanali. Who exactly are you all? Eremites from the desert? Just some colleagues. Think of this as a business competition, or a personal grudge. After stepping into our traps, stop thinking of yourselves as hunters. Behave like the prey you are. An ambush? How's that possible? This is Sumeru City, but mercenaries from the desert somehow ambushed us! Потому что вы никчемы. You've spent all your time hiding away in the academia. This place has long since become our hunting ground. Brace yourselves! Вау.
А ми зараз не будемо гуляти за Дехю? Ні, віддать не будемо. Але ачмуренна, шиковна сцена. Так, привітаночки, Disaster Knight. This is odd. Так, тут сапраўды нешта неймавернае адбываецца. Калі ты не праходзіла яшчэ квест, ну і калі не баішся спойлераў, раю потым паглядзець у запісу, таму што квест проста ачмурэнны. The Academia has quieted down after the conclusion of the Niagarbaha Day ceremonies, but it's much quieter than usual. Where are the guards? Why have I not seen a single one? Guards? Guards! Grand Sage, how may I be of assistance? Ти ж не варта. I called for the guards. Why did you come? Хе, літерально те, що я спитала. My apologies, Grand Sage. Right now, all Academia guards have entered the city to perform the ordered arrest. I thought you knew. Arrest? Who is there to arrest? I have an ominous feeling. Arrest Lesser Lord Kusanali, right? Is that not what the order was? Lesser Lord Kusanali? You mean she has disappeared? Yes. I wouldn't dare make up something like that. Right now, everyone is in a panic, and many are saying that Lesser Lord Kusanali will take revenge on us. А не пашкодзіла б насамрэч ёй адпомсціць ім. What is going on? Lesser Lord Kusanali somehow escaped. Was it Alhaitham and his party that freed her? That's impossible. Як The наполохався. Academia is heavily guarded today, and any order to release Lesser Lord Kusanali would be strictly confidential. Besides, Alhaitham and the Traveler are already in our hands. What manner of trickery did they employ? How could Lesser Lord Kusanali disappear into thin air? Ён так і стаіць і маўчыць, пакуль той патыліцу чухае. Disappear? Wait. How was the arrest order distributed to the guards? It was issued by the Akasha earlier today. Only you have the authority to say like that, so thought it was your order. Let me check. Ох, як яго правялі. Here. Lesser Lord Kusanali has escaped from the sanctuary of Surasthana. Go to the city and arrest the escapee immediately. The Akasha indeed contains this information, and it clearly appeared in my mind. How did they bypass my permissions to issue this kind of message? Was it the report about the Traveler that Alhaitham submitted? Так, не те слово, просто атрымалі, ну, самі сабе праблемы стварылі. No. I specifically checked that knowledge capsule before entering it into the Akasha. Could that have been a red herring? Well, even if I figure it out now, it won't make any difference. The important thing now is to confirm Lesser Lord Kusanali's status. Have you been to the sanctuary of Surasthana to confirm that Lesser Lord Kusanali has indeed escaped? Кармічны леш, супер, вельмі добра сказана. Залежнасць ад Гугла згодная. Вось сапраўды, як гэта, добрыя намеры ў стварэнні Акашы, але тое, што атрымалася, гэта сапраўды як залежнасць ад Гугла. Confirm? No, I haven't. It may be a bit offensive to say this, but Grand Sage, what you're saying doesn't make any sense. О, зараз яшчэ сваю рэпутацыю згубіць, правда? How can the information in the Akasha be inaccurate? What the Akasha decrees is fact. That is common knowledge to all of us. Ох, які яны самаўпэўненыя. If we have to confirm the information and knowledge from the Akasha ourselves, then how is that any different from us learning that information ourselves? Wouldn't Greater Lord Rukkhadevata's legacy lose its meaning that way? Няўжо пачаў сумнявацца? In the beginning, it was I who asked you to believe in the Akasha, to believe in the legacy left by Greater Lord Rukkhadevata. Are you trying to use my words against me? No, Grand Sage. I'm merely confused because I believe in you. I never meant to refute you. Stay here and see if there are any suspicious people around. I'll go to the sanctuary of Surasthana on my own. Ну, правда, што? Yes, Grand Sage.
правда, што і як гэта атрымлівай тое, што намагаўся зрабіць. Не тое слово. Вялікі мудрэц Азар адзін прыходзіць у храм Kusanali has escaped Surasthana. from the sanctuary of Surasthana. Go to the city and arrest the escapee immediately. How can that be? Stop thinking about it. Stop. It must be a trick of theirs. As long as I personally confirm it. Ох, як розхвалювався. Таке ми треба. Ah! Ого. Impossible. That's impossible. There must be something wrong with my eyes. Ух ти. Вау, яно виглядає як ланцюги. Жудасне. Бідне Кусаналі. What a comical sight, Azar. Ого, а ён як сюди потрапив? Хіба йому не заборонений доступ? Once the Akasha has put certain thoughts into your head, even the Grand Sage can no longer see what's right in front of him. О, так это ж яны запампавалі ў Акашу іх упэўненасць, што Кусаналі свабодныя, так? You all can only see the world in your mind, the one you think you know. And precisely because of this, you disregarded Lesser Lord Kusanali's existence. She has been a wise and worthy Archon. Sino, have you been waiting for a chance like this? The Akasha predicted that you would return to the Academia to confront me, but I didn't expect it to turn out like this. I was careless. Так, таму што зноўку я гэта даверыўся прадказанням Акашы слепа, сам не здольны размышляць. No, you were blinded. Your faults stem from your reliance on the Akasha. You're still the same as always. I truly did not expect a proud person like you to cooperate with Alhaitham and the Traveler. People change, Azar. Admit it. The Akasha can't predict my actions anymore. Then tell me, what have you found during your investigation? You want to buy time? This is the sanctuary of Surasthana. Under your own regulations, even Academia staff are forbidden to come here. No one will come to save you. А, ну ось чаму яны не ведаюць, як яна выглядае, гэта малая владарка Кусаналі, таму што яны яе ніколі не бачылі, бо ім забаронена тут з'яўляцца. Окей. As for the investigation, I've at least confirmed that you are guilty of insurgency against the Archon. So what? Did you do all of this so I would plead guilty in front of you, General Mahamatra? У сенсі? У сенсі сукенка і заколачка? А, я зразумела. Ну, я думаю, яны вельмі прыблізна ведаюць, як яна выглядае. Напрыклад, ну, там жа сукенка і заколачка, яны ж вельмі прыблізна паўтараюць. Гэта нават не косплей, а хутчэй закос. Ну і плюс скура ў Ісака значна цямнейшая за Кусаналі. І вочы не зялёныя, так што, я думаю, яны ведаюць вельмі прыблізна. Але калі б змаглі заходзіць у храм Сурастана, яны б бачылі, што там у яе светлая скура. Ну, наконт вачэй не ведаю, яны ж, па-мойму, яе заплюшчаныя, што ў яе вось такія вытанчаныя ўбранні, ўсё гэткае. No. I want you to plead guilty in front of the Archon herself. You once said that I had no standing to judge you. So now, how about judgment in the name of a god? Вау! Дзе нават саміх учоных ад Акашы згодныя. Гэта нешта. Вельмі такі кранальны квест, вельмі разумны, можна сказаць. Клас, то як нам паказваюць, як падзеі адбываюцца, пакуль мы тут сядзім у гэтай вязніцы. Супер. Paimon hasn't heard any sounds outside for a while. Hopefully something bad didn't happen. Не думай пра гэта, галоўнае давяраць сваім сябрам. Yeah, but aren't you scared that we might be
arguing about it. At least Paimon has you. We could still chat like this. When Paimon thinks of Nahida being imprisoned alone in the sanctuary of Surasthana, Paimon can't help but feel sorry for her. О, згодна я з тобою, Паймон. Мені так само. Ух ти, нас випускають? О, привітаночки. О, я рада тебе бачити, Дехі. Ты только что боялась, что проведешь тут все свое житье. You two really owe me some big thanks. I had to search through who knows how many guards to find the key here. It felt even more tiring than whacking them. I'm exhausted. О, дякую, Дехі. Thanks a lot. Need Paimon to rub your shoulders? О, як это мило. No, that's, I'll pass. А коли Люмінер це пропонує? Oh, are you ticklish? Now isn't the time to talk about being ticklish. Як там поспіхи? Things in the city and on Sino's side are both going well. The guards that stormed out of the academia are all taken care of. Окей. Зараз тут з'явиться ціла черга тих, хто хоче розм'яти плечики Дехі. The Corps of 30 is in charge of the city's defenses, but we already talked to Asfand. They've been fed up with the sages bossing them around. As long as it doesn't break their employment contracts, they'll turn a blind eye. That's probably because you've been super great friends with them for a long time. So, how's Sino doing? The Grand Sage is in his custody. Even I know how terrible it is to fall into Sino's hands, so he probably does too. Ох, страшно уявити. Sino forced him to release Lesser Lord Kusanali. He has no choice but to obey. Серйозно? І все? Так просто? І он йому погрозив, і Кусаналі відпустили? So, hurry to the sanctuary of Surasthana. Assuming nothing weird happened, Вау! we should have already rescued our Archon. Серйозно? Гучить судовно. Ми врятували Архонтку. Honestly, I didn't expect our ragtag bunch to do this well. We just came together last minute to save the Archon, you know? Ну так, Сайна погрожає... Так, Сайна погрожає, та... Ну, ось, тому я розумію, що це нечто. Нечто жахливе. You two better go. I still have to clean up some messes in the city. See you around. Так, гэты стары дзед яшчэ і без варты застаўся, бо сам жа гэта і забяспечваў, уласна кажучы. Гадзіна той галоўны. А, дык вось чаму Моракс у свой час стаў галоўным у яго ж дзіда. І, ў прынцыпе, да Райден гэта таксама датычыцца. Клас. І ўсё? Так. А, мы яшчэ за кашай. Храм Сурастана, ён жа на самым версе. А, пачакайце, гэта мы выйшлі з той вязніцы, недзе тут. А, ці мы проста апынуліся побач з тэлепортам. Я ў нейкі момант падумала, што тут ёсць недзе ўваход у тую вязніцу. Ну ладно. Клас. О, зноўку нагода пабегаць па Сумеру. Як я люблю гэты горад. Круто. Нарэшце мы туды ўвойдзем. Супер. З самага пачатку мне ўсё хацелася туды ўвайсці. Цікава было, што там. І нарэшце мы вызвалім з Кусаналі. О, мы якраз своечасова. Супер, нарэшце. Божахна, малеча, як даўно ты не была свабоднай. They say it's nice to meet you. This is the first time we've met in real life. Before, we've only met in dreams, consciousness, but when I was in someone else's body. Нарешті ми зустрілися, Нахіда. Thank you so much for coming to rescue me. But I also need to apologize. During this time, I did some self-reflection. My sense of inferiority and yielding to the academia led to all of this.
and created so much trouble for you all. Нахида, мы не могли кинуть тебя в небеспеце. Exactly! We're here because you're a good Archon and one of our friends! Нахіда, ти найлепшая архонтка. Не просто добрая, а найлепшая. Thanks, you too. І правда, сапраўды, гэта таксама урок, да чаго можа давесці, скажем так, сіндром самазванкі. Amazing. So this is how it feels to walk out of that cage with my own body. It's like I just had an endlessly long dream. I can't even tell if I just woke up or was only now born into this world. My concept of self has become so clear. But now doesn't seem to be the time to indulge in this feeling. Вау, яна сапраўды такая малечая і ў той жа час такая мудрая. Вау. Сапраўды я адчуваю такое, ведаеце, пачуццё, як перад сапраўднай багіняй. Захапленне. Окей, ратаванне дрэва Ірменсульці, план акадэміі па стварэнні новага архонта. Добра, я згадаю Ірменсуль. This is really embarrassing. You all just rescued an Archon, and now she needs your help to save her country, and even the entire world. О, яна яшчэ, па-моему, першая, хто паспачувала, што нам прыходзіцца ўсіх запар ратаваць. It's okay. With you here, I'm sure that everything will work out. Сапраўды. There's one more thing. Вау, яна так стаіць задуменна, як сапраўды дарослая. Ну, у сэнсе, нават старажытная багіня. What is it? For all the things the Academia did to me, and for all the folly it committed in the name of wisdom, as their Archon, I will make them pay. Клас. Яна проста неймаверная. Wow! That's the spirit! You're finally standing up for yourself and not letting people walk all over you! Я так само вельмі за яе рада. Я проста сяджу і мне зараз твар трэсне, просто як я усміхаюся, гледачы на то, як Нахіда літаральна расце на нашых вачах. I understand now. To be a better Archon, I first need to better myself. If you haven't even figured out how to be a caterpillar, how can you be a butterfly? Зноўку ейныя метафоры. І, дарэчы, у папярэдняй фразе, у ангельскай версіі, яна сказала, што каб стаць лепшай архонткай, трэба стаць лепшай сабой. А там проста было, каб стаць архонтам, трэба стаць сабой. Ну, зноўку расійскія перакладчыкі праяваліся. Гэту ісціну можна спасцігнуць толькі сваім розумам. Yes, true. That reminds me. I wonder how far along the Academia is with their God creation plan. Якая яна шыкоўная, I задуменная. need to hurry and prevent the birth of that false god. I need to make some preparations. Since I'm now free, I can establish a direct link to the Akasha and control it. First things first, I need to remove the restrictions that the doctor put on me in the Akasha. Клас, яна зараз усе здыме. Дарэчы, зноўку расійскае адрозненне. Тут у расійскім перакладзе сказана, што доктар наклаў абмежаванні на яе, а у ангельскай як гэта? У ангельскай яна кажа, што абмежаванні былі накладзеныя на Акашу. Вось. І так, згодная з табой, Disaster Knight, што яна выдатная, як гэта, баланс паміж дзяцінствам і нават, я б сказала, не даросласцю, а старажытнасцю. Вось менавіта старажытнай боскай мудрасцю. Гэта вельмі добра перададзена. After that, I'll make some adjustments and revoke the sage's permissions. The Akasha will then be like how it originally was, only operable by the Archon. After all, the Academia betrayed Greater Lord Rukkhadevata's trust. This might take some time. In the meantime, you should also work on your own preparations. If we don't stop the God creation plan in time, we'll be in for a tough fight. А мы ж, по-моему, толком и не поспеем. Все одно биться прийдется. Ну ладно, блин, як шикоўна, якая кранальная гэта была сцэна яднання і вызвалення архонткі, просто захапленне. Might as well prepare for a fight. When we're
we're done, we can take a walk around. After all, we missed out on a lot of stuff when we were locked up. Окей, значить нам треба просто дочекатися. Окей. Так, я напевно тоді візьму у атрад гэтага Тігнары, бо ён у мяне добра ўзмацаваны, мне б хацелася... Хаця, можна, в принципі, і на Хіду, хаця... Не, Тігнары лучнік, ім можна страляць, таму лепей я візьму Тігнары. Хай страляе. Вось, што яшчэ? Яшчэ ачыўка. Самы доўгі дзень. Дзень сапраўды будзе доўгі. Выратуйце боства ў дзень, у той дзень, калі запамоўваць ведаю Акашу. Окей, то бок нам трэба будзе дачакацца пэўнага часу. Власна кажучы, вось і амаль дачакаліся. Ну, мы ж, здаецца, падрыхтаваліся, правда? Класс. Конечно, эпичный квест. Хотя збольшага мы толькі назіралі. How's it going, Nahida? I'm done with the parts that needed my involvement to complete. Although it's my first time working with the Akasha like this, its internal structure and operation procedures are easy for me to understand. Greater Lord Rukkhadevata's design is truly brilliant. Сисадминка. Маленькая сисадминка. Oh, also, this is for you. О, гэта дапаможнік, які нам будзе дапамагаць, калі мы будзем біцца са скрамушам. Гэта новая Пайман. Пайман не раўнуй. It's a small device I put together just now. You can think of it as an upgraded Akasha terminal. Як міла. Яны яшчэ так у адным тэмпе, не, трошкі ў розным усё ж такі, з Пайман рухаюцца. You may not need it right now, but it should be helpful in certain situations. Якая міла штука. Цікава нам яе пакінуць? This thing has the same characteristics as Paimon! Пайман ужо... як гэта? Пайман ужо раўнуе. Дупа з крыльцамі, які выклікае апакаліпсіс. Магчыма, Міхуё на то і намікалі. Таксама белая. Белая ляталка. Пайман, калі ласка, не плакай. Па-моему, паміж вамі няма нічога агульнага. Правда, што? Пайман, ты моя найлепшая сяброўка. Няўжо хтосьці пахваліў Пайман? Я, Нахіда, дзякуй табе, таму што ўсе на Пайман толькі лаюцца, а ты нарэшце адзначыла яе заслугі. Пайман, я ж цябе не цкую. Ты чаго? I was simply telling you what I feel to be the truth. I wasn't trying to comfort you. О, Милка. Nahida, you're a natural at this. What you just said made Paimon even happier. By the way, there's something I need to confess. Even though I'm the Archon and in control of myself again, I'm not very good at fighting. Ну, насамрэч па цябе бачна, таму што пакуль што я цябе не ўзмацавала і... ладно. Ну, сапраўды, я пакуль не ўзмацавала, і таму біцца за яе не дуже зручна. You may have heard that an Archon's power is derived from their people's faith. However, I'm not as well loved as Greater Lord Rukkhadevata. Ну так, сапраўды. Богі ж гэта ж параджэнні чалавечага розуму, а яна пакуль не настолькі папулярная, каб мець нейкія вялікія боскія сілы. If we get into a situation where combat is our only option, I'll have to count on you and I'll do my best to provide support. Не турбуйся, у бойках мне нема роўных. I'm glad I can rely on you. So the God of Wisdom isn't good at fighting? That actually sounds about right. I've located where the false god is. Time is of the essence, so let's get to it.
А чаму гэтая штука з намі не лётае? Я хочу паглядзець, што тут. Было б прышпільна, калі б мы сюды маглі заскочыць і нас бы злавілі. Клас. Усё ж такі тут неймаверна прыгожа. І такая музыка яшчэ на фоне, медытатыўная. Ух ты, сюды ж можна ўваходзіць, правда? Гэта ж не адзіныя дзверы, наколькі я разумею. А ў астатнія можна ўваходзіць? Не, у астатнія нельга. Можа яшчэ нешта цікавае? Не, ну як жа не прабегчы, не паглядзець усе дзверы. Божухна, як тут ачмурэна, я вось шкада, сапраўды шкада, што нельга ва ўсе дзверы ўваходзіць. А калі ўніз саскочыць, што будзе? Окей. Я хачу яшчэ ўніз саскочыць. Так, я ведаю, вы прыйшлі, напэўна, тут паглядзець, як я праходжу квест, але я таксама хачу пазаймацца лухтой, паглядзець, што будзе, бо калі праходзіла квест з Саб-Зерусам, я ж нават не паспрабавала, што будзе, калі выйсці за межы горада падчас гэтага свята. І не, я потым паглядзела на ютубе, што будзе, і можа гэта і не тое, каб кепска, што я не паспрабавала гэта, каб не губляць час, але вось гэта і ўсё. Ну і ладно, ну і не трэба, ну і не цікава. Ух ты, прыгожыя штукі гэтыя, канешне. Ох, новы архонт. Так, чалавечы розум стварае новы архонт, цытата Азара. Ну што, хадзем? Так, тут, здаецца, не пазначаны ніякія элементы, якія трэба з сабой браць. Паглядзім, што будзе. Ну, я взяла свой улюбёны атрад, так што ўсё мусіць быць добра. What is this place? Is this really the way we need to go? Wow. Who would have thought there'd be a place like this hidden right slap bang in the middle of the city? Вось люблю Сумеры за тое, што ў іх усё зарослае. Нават вось такое механічнае падзямелле, но ўсё адно, бачыце, зарослае пляшчом. Супер. The sages wanted to realize their god creation plan without being discovered. The safest and most convenient way would be to build within the academia itself. That's true. They were already hiding one god, so why not two? Пайман, слушная заўвага. Judging from the structure here, the project is a huge undertaking. The sages really saw the god creation plan as their ultimate goal. But this place doesn't look like it could have been constructed by the academia alone. The Fatui under the doctor sure didn't hold back. They provided a lot of technological support. Ну так, дапамагаюць свайму прадвесніку стаць архонтам. Yeah, or else they wouldn't have been that generous. Is that it though? I've always felt that this doctor is different from the academia sages. He doesn't seem to share their sense of urgency. Instead of being interested in the end product, it's like he's enjoying the experimental process. Так, як і заўсёды, ён жа нават і ў лякарнях, і нават хацеў забраць хайпасію, менавіта каб эксперыментаваць. Яго сапраўды не цікавіць вынік. The Fatui Harbingers are all such weirdos. So, the doctor being weird is actually normal. So, this Fatui that they're trying to turn into a god is called the Balladeer? We had previously come into contact with his consciousness. He harbors particularly strong obsessions. One is the desire for a gnosis, since he was created to be the vessel for one. Так, ён сапраўды апантан і паехаў глуздам. The other obsession is probably related to his past. I can't quite explain it. Затое мы ведаем. Paimon knows that he was a prototype puppet for the Raiden Shogun before he became a Fatui Harbinger. That's why he wants a gnosis so badly. There's no way he'd willingly be a test subject. Now with that temper and ego of his. It sounds like you know the Balladeer quite well. Пересекаліся пару разоў, але гэта не дужа прыемныя ўспаміны. I see. Tell me more about him and what he's like.
The more we know now, the better we can plan for and react to any future situation. Вы распавядаеце Нахідзе ўсё, што ведаеце пра казачніка. I see. How fascinating. Alright, time to go. Let's get through here and meet him in person. Вау. Прыгоженька. Блін. А як мы сюды патрапілі, да рэчы, таму што там толькі бездань, уласна кажучы. Ну, у сэнсе не бездань геншановская, а бездань у сэнсе, што туды ляцець далёка. Окей. Time to go. Into the wind. No excuse for sliding. Ауч, тихо. Right now, show them. Allow me. Enshroud. Let's end this quickly. Да тихо ты. I'll uproot you. Rest and rebuild. One with the forest. The wind knows me. Let's end this quickly. The birds call. Може, варто було Аяку все ж таки взяти. Хоча, замість кого? Замість Кадзухи? А я ж без Кадзухи, як без рук. I hear everything. Into the wind. Так, куфраў тут ніяких нема? Нема. Заўсёды правяраю наяўнасць куфраў у падзямеллях, куды потым не вернуцца. Вау. Ведаеце, што мне гэта нагадвае? Вось менавіта гэтае месца. Яно мне нагадвае самы пачатак гульні Stray. Памятаеце? Ну, калі глядзелі, там жа на самым пачатку было такое, ну... Таксама трэба было прайсці па трубах, па зарослых такіх закінутых месцах. Боже, ну мне ж на флешбекі. Клас. Вось, і зноўку нам там падказваюць, то сюды можна забрацца, то тут можна тое зрабіць. Сапраўды нагадвае, вельмі моцна нагадвае. І ўсё такое старое, ледзь рухаецца, таксама нібыта у Stray. Там же таксама ўсё было вельмі старое і занядбанае. Прыгожа. Нягледзячы на тое, што выглядае жудасна, яно прыгожае. О, і зараз мы пабачымся. Так. Ну, ім, пэўна, было не да прыбірання. Окей. Ой, зноўку гэтыя рухаючыя... Зноўку гэтыя рухаючыя штукі, на якіх можна пад'ехаць і ўсё гэткае. Якраз акурат як у Stray таксама. Так, ці не рана я саскочыла? Не, па-мому, рана. Ці не рана? Не, здаецца, не дуже рана. О, з кімсьці біцца. Куфраў? Куфраў? Няма куфраў. Let's begin. The wind knows me. Come on out. Show them. I'll uproot you. Can't see. Супер. Галоўна іх перамагчы, калі пакуль яны шчыты не займеюць. О, я зразумела. Окей. Тум-тум-тум-тум-тум-тум. Так, а куди? А, вон туди. Клас. Шикоўнае падзямелле, канешне, яго так распрацавалі. Памятаеце, якія падзямеллі былі ў самым-самым пачатку, калі у Монштаге, калі мы яшчэ толькі праходзілі навучанне, якое ўсё было, ведаеце, нібыта
Нібито... Так, вакенце ў Фонтейн, як было вакенце у Сумеру яшчэ калі была Інадзума. Згодная. Шыкоўна, сапраўды. Так вось, у параўнанні з тым, што мы мелі толькі калі пачыналі гульню, калі быў Монштадт і монштадтскія падзямеллі, гэта проста неба і зямля. Оно все такое шыкоўнае. О, як добра, што нам падказваюць, калі малюнак правільны. The cart is stuck. Maybe there's something wrong with the tracks. Let's try adjusting the direction of the device to clear the tracks. Окей. Куди без мене? Блін. Клас. Хто тут? Ладно, чекаємо наступного, я так розумію. Нам треба було туди. А там яшчэ і куфар побач. Ах. Як шкада, што не паспела. Добра. Як добра, што я заўважыла куфар, бо яго можна было і лёгка прапусціць. А, там яшчэ хтосьці. Супер. Так, трэба будзе саскочыць на куфар. І чакаць наступны ці як? А, я зразумела. Трэба вярнуцца. Ну ок. Сапраўды нагадвае стрэй вось гэтымі галаваломкамі з рухаючымися механізмамі. У сэнсе ты тут спыніўся. Ты тут спыніўся, каб дазволіць нам забраць куфар ці што? И а далей ты не пойдзеш, не? Окей. А, я зразумела, нам туды не трэба. Нам хутчэй за ўсё патрэбна туды. Ладно, я гэта не ўлічыла. Да не тое слова, расці проста на вачах. Шчыра кажучы, праз гэта, калі гуляеш у Монштадт праз некаторы час, ну вось праходзіш тыя ж квесты, іх праходзіць проста немагчыма. І ў нейкі момант ты не разумееш, як наогул табе гэтая гульня спадабалася, што ты засталася ў ёй настолькі надоўга, што ажно дайшла да гэтага рэгіёну. Да Сумеру. А, ну вось, канешне, маркер задання мне падказвае, куды трэба ісці, але я ўсё намагалася пайсці туды, ну, там, дзе быў куфар. Окей. Into the wind and drown. Rebuild. Can't see. Усяго толькі звычайны куфар. Ну, хаця мы усяго толькі аднаго ворага дабілі. Так. І яшчэ адзін апошні застаўся слой. Окей. Клас. Мне так падабаецца гэтае падзямелле. Вау. Конечно. Неймаверная прыгажосць. Якое ўсё вытанчанае вунь там, у цэнтры, і якое такое абы-якое навокал. Просто трубы, зарослыя трубы, часам не працуюць нават. І куды далей? А, можна было заўважыць адразу.
Я ўсё яшчэ не прызвычаілася да гэтых штук. Файна. Так, здаецца, усе гэтыя куфраў тут няма. Цудоўна. Ну, вось, дарэчы, не ўсе куфры па шляху, таму што папярэдні куфр, напрыклад, ён жа быў якраз там, куды нам не трэба. Прывітаначкі. The wind knows me. One with the forest. Let's nip that in the bud. Keep up. Show them. Emerge. Come on out. Almost into the wind. І дзе вы? One with nature. Але ў Монстрі дзе гісторыя была не такая файная. Ну, прынамсі, на мой погляд. Ну, яно, конечно, цікава, што яно на пачатку было нічога не зразумела, але як гэта, ну, на мой погляд, яна і нават гісторыя была на пачатку не такой цікавай. У Інадзуме, конечно, яна была просто... Як бы я не любіла Інадзуму саму па сабе, я не магу не адзначыць, што яна, ну, сюжэтка ўсё ж таки там злітая, але ўсё ж таки у самым пачатку, можа, дзе яна тут цяла была не дуже файная, на мой погляд. О, і ўсяго такі багаты куфар. Вось адзін плюс можна да той, што там за вось за такую бойку далі б раскошны куфар. Не, гэта не падыходзіць. Супер. Прыгоженька атрымалася. Ух ты, яно просто разбіла. Вау. Ведаеце, што нагадвае? Алінорскі стыль. Высокія эльфы з The Elder Scrolls. Правда? Ну, насамрэч па цябе бачна, што ты так захапляешся лорам. Клас. Шкада толькі, што камеру нельга адсунуць. Прыгоженька. Прыгожы ліфт. Сапраўды нібыта ў алінорскім стылі. Як мне падабаецца стыль Сумеру, вось гэты менавіта акадэмічны, з яго вітражамі, вытанчанай архітэктурай, я проста ў захапленні. Looking at its operational status, we must prepare for the worst. The god they wanted to create is likely close to completion or already completed. Не дзіва, я ўжо бачыла, як ён кіруе надвор'ем. Oh no, what should we do? Paimon can't imagine how hard it would be to fight against that Fatui Harbinger with a gnosis. Ну, мы ж ўжо змагаліся з прадвеснікамі Фаты. Are you nervous, Paimon? If you really want to know, of course Paimon's nervous. Aren't you too, Nahida? Yes, I am. This is probably the first time I faced with a calamity of this degree since my birth. I feel not just nervous, but curious as well. Дарэчы, зноўку, я не паспела, ну, як гэта, не скеміла, што трэба як гэта параўнаць, што яна кажа ў ангельскай агучцы, што яна ўпершыню з такім сутыкаецца са свайго нараджэння, а ў расійскім перакладзе што з таго часу, як стала архонкай. Але, ну, судзячы па ўсім, яна ж ад нараджэння архонтка. Цікава, як яе знайшлі. Curious? Curious about what? Curious about her fate. To me, everything we perceive in this world, everything we learn, and everything that happens to us is considered knowledge. Якая яна мудрая, як я яе захапляюся, сапраўдная багіня. And if it's a form of knowledge, then it can be understood. However, only fate is about that which has yet to occur. So it has always drawn my curiosity. So to me,
fate is the ultimate knowledge. Табе трэба звярнуцца да Моны, яна ў гэтым ведае. That's also why I love observing humans and all the things that happen to them. It all brings me great satisfaction. And now, at long last, I'm not just an observer anymore. Ну, не дзіва, што яна ў такім захапленні. I will personally experience my own fate with you by my side. Isn't this such a wonderfully exciting thing? Ah, so that's what you mean. Paimon thinks she understands what you're feeling. Мы не проиграем. Agreed. Okay, let's continue on. I can sense his aura from here. Ух ты. Ого. Мне нават не далі прайсці скрозь дзверы, адразу тэлепартуюць. Я таксама нервуюся трошки. Ох, папрацаваў над комплексамі. Велічэзны цяпер. Вау, якая яна сапраўды боская. Who would have thought the world would be so eager for my birth? I remember you, Booer, the god of wisdom, and standing beside you, the traveler. Is he all-knowing and powerful now like Greater Lord Rukkhadevata? No, I can't feel the same kind of divinity I felt from the Greater Lord. It seems that the sages didn't get the chance to infuse the divine knowledge capsules into him. But even still, he has undoubtedly become a true god now. So we're too late? The Balladeer has already become a god? The Balladeer. A long bygone title. When my spirit ascended to divinity, I felt as if I had existed for the same number of epochs as heaven and earth. Looking back, the existence of what once called itself Kunikazushi appears infinitely small and ugly. Всяке Наками, вечный ладар потаемной мудрости. It really feels like the gods. Ну, пачаў напад казёл. Згодная, вось сапраўды казёл. І нават не ў сэнсе як знешняе падабенства, а ў сэнсе паводзіць сябе брыдка. A body that capitalizes on the Balladeer's original construction as a mechanical puppet, with the Gnosis serving as a constant power supply. Якія ж у яго праблемы? Згодныя, бясконцыя псіхалагічныя праблемы, якія вось выліліся вось у гэта. How much effort and resources did the sages put into this? From a purely technological perspective, it's a commendable achievement indeed. It's no exaggeration to say, this is the culmination of human wisdom. Нахіда, конечно, цудоўная. Нават перад тварам вялікай небяспекі захапляецца тымі, хто яе стварылі, просто таму што яна такая, ну, незвычайная. Ну, насамрэч, гэта вельмі, як гэта навык, гэта прыкмета вялікай мудрасці. Гордасць, гонар усяго чалавецтва Каэнрыя. Ну так, гэта ж нешта падобнае да таго. But I don't think he's reached the spiritual height of a god. Ну так, згодная, таму што быць боствам гэта не толькі быць мудрасцю. Яго свядомасць гэта тая ж свядомасць казачніка, но вот не ведаю, добра гэта ці не. Strife is engraved upon every god and every gnosis brought forth into this world. І яшчэ голас такі жудасны. Can you feel it? The exhilaration of such power and the thrill of anticipation for our contention. Ну, не ведаю, у мяне толькі брыдкасць да цябе. Ну і трошкі страх, бо ты як ляснеш, дык мала не пакажет, не падасца. Do you not realize
that you are interrupting a conversation between gods? Lowly creature, know your place. Казочник Георг завсёды своїм стилем. The strife engraved upon a gnosis. You're talking about the Archon War. Tevat's current peace was not easily won. I didn't personally participate in the Archon War, but the way I see it, Ну, ён зноўку абразіў Пайман, якая, ну, якой непрыемна чуць, што яе так называюць. А яшчэ, ну, калі яна невядома хто, то, магчыма, яна таксама багіня. Успомнім тэорыі наконт яе. all those losses were meaningless, driven by the demands of the laws. There's no point in bringing it up again. Вось гэты кантраст, наколькі ён велічэзны, наколькі яна маленечка, і нягледзячы на гэта, ён выглядае як нехта, ну, не роўня ёй. Is that so? Yet I am deeply disappointed that I was never allowed the fortuity to personally participate in the Archon War. Ведаеце, каго ён мне нагадвае вось тым, што ён зараз сказаў? Так, дзіцёнак у гістэрыцы. А яшчэ вось менавіта гэтай фразай, што ён шкадуе, што не змог паўдзельнічаць у вайне архонтаў, ён мне нагадвае расістаў. This is a first. Encountering a god in this world who does not crave power. Ну, канешне, таму што яна валодае мудрасцю, якая табе і не снілася. No wonder your own people have abandoned you, god of wisdom. Але цяпер паслядоўнікаў Нахіды будзе становіцца ўсё больш і больш. Your judgment is as your existence, unsubstantial. Ну так, згодная, дарэчы. Ён жа бачыў, уласна кажучы, толькі сваю маці з архонтаў. This is where everything ends, Booer, the god of wisdom. You should know that wisdom cannot solve every problem. Like now, where your only option is to face me in combat. Дурны не тое слова. І вось зараз тое, што ён усе праблемы намагаецца вырашаць бойкай, гэта таксама такі непадобны да сваёй маці. Паўтараю ўсё за ёй. Яна ж таксама вырашала ўсе праблемы бойкамі. Уласна кажучы, таму што, ну, таму што яна ваярка, а не кіраўніца. Come. Let us reenact a scene of the Archon War. Come and inaugurate my birth as a god. Які дзіцёнак, сапраўды. І гаворыць як маці. О, жонка. Увесь у маці. Яшчэ жонка яго маці прыйшла яго біць. Insignificant past. Uphill battle. Emerge. Come on out. Right here. Што гэта за штукі? Нам не трэба іх біць? At my command, you shall fall. Окей. Буду мець на увазе. My tail's all messed up. Ой-ой, тихо, тихо. Дупа з крыльцем. Окей. О, вау! Якая люмін моцная! Гэта была яе электрасіла зараз? Вау! Якая люмін моцная! Ачмурэць! І ён цяпер пад'яднаў да сябе яшчэ і ногі. А дагэтуль ён быў без ног? Ага. Нагадвае нашу першую бойку з прадвеснікам. Мы ж тады таксама зламалі. Ён што танцуе? Які прыгажун. А мы яго наогул зможам перамагчы?
Знову він повторяє за своєю матці. Right here. Emerge. Что это за штуки такие? Ауч, ладно. Я трошки не розумію, як його бить. Ауч, ауч. Ратуйте яя. Так, ладно. Я просто... Ну так. Я просто покуль наогул не розумію, як його треба бить. Ха, Ахілес. Справді. Right here. Emerge. One with the forest. Навіть не по пятках ми його б'ємо, а по дибочках. Reality? Ух ти ж. Яка холера. Ми його вже цим би перемогли, правда, я сподіваюся? Ого, дик ён сапраўды нібыта аватар. Ён як Ільмін валодае некалькімі стыхіямі. Ну, в прынцыпе, ён жа як прадвеснік. Тарталья таксама валодаў і гідра, і электра. Божухна. Я падалася, ён яе расцісне. Он яе схапіў за... This is supposed to be a battle between gods, yet you choose to hide behind a mortal. And now, you're acting like you'd sacrifice yourself for a human. Are you having fun proving a false sense of heroism to yourself, Boor? Ён забраў яе серце Бога, ці як? The data collection is almost complete. Wow. Do you even know how many times you've tried to take my gnosis from me? Ух ти, так я не збирала інформацію про його. Вау. We just concluded the 168th loop. А, ось про що було You know говорити. that in the effort to create you, the people of Sumeru were forced to live through the exact same number of Sub-Zerus festivals and Samsara cycles? The power of dreams. When did you use it on me? А, з самого початку. You can't even defeat me in a dream. What do you hope to achieve with this little trick? Згодна. Come, Молодшая traveler. сестричка. Just like before, allow me to awaken the memories in your dreams. Ух ти, нова капсула. Battle experience! It's more than that. Compile everyone's wisdom in the name of the Archon. That is the original function of the Akasha. I've sent everything that happened just now to the people of Sumeru in the form of knowledge. I've asked them to help you find a way to defeat the false god. А чмурець. Ого, і яны ўсе думалі над гэтым і адправілі гэтыя веды? Якая эпічная сцэна. Now, all of Sumeru's wisdom is at your disposal. Meaningless tricks won't save you. А чмурець. Просто неймоверно. Магчыма і так, бо яна ж... Так, яна ж богиня, і яе моц павялічваецца, чым больш яе верыць. Так што, магчыма, сапраўды хаця б такім чынам дапамаглі.
Гэта таксама важна. Are you done with your tricks? Can I finally take this as a real battle between gods? Вось гэтая яго поза з разведзенымі рукамі, ён намагаецца быць такім... Вау. Ён намагаецца быць такім пафасным. А нам ужо далі новы тытул. Мы цяпер першы... Ух ты! Нам далі нахіду! Нездарма я не брала яе ў атрад. Ты, можна підтягнутися до гэтай штуки. Цудоўна. I'm always watching. Right here. Emerge. Can't see. Так, тише ти. Keep up. I hear everything. Так. Burn to oblivion! Kneel! Тихо, тихо. Hold the line. Torrent, refresh you. Так, зрозуміло, що можна до гэтых штук підтягуватися. Good riddance, cruel world. Right here. Come on out. Emerge. One with the forest. І... Keep up. Your new god awakens! To dust. Ugh. Now, your eyes have been opened. Окей. Это я только что отримала ачивку за то, что дозволила себе забить, так? Burn to oblivion! Що гэта за штуки такі? Їх треба бити ці як? Ні, вони нічого не б'ються. Kneel! Dear me. Show them. Come on out. Right now. Треба бити? That hurts. Чому ж вони не б'ються? Right here. Show them. Emerge. Right now. Яка епічна пісня, конечно, на фоне. Ведаете, такая... А, у тебя стрим споздняется, окей. Reality is pain! Песня такая эпичная, просто... Ауч, ауч, ауч. Беги, беги, беги. Time to go. Музыка супер, а яшчэ гэтая музыка, ведаеце, яна такая, як, ну, пэўна, людзі з праблемамі. Ну, я не ведаю, яна ў мяне чамусьці нагадвае, як бы, пераасэнсаванне сябе. Неяк так. А, ты в метро, там спазняется. Бежах. Humans. Filthy humans. Які ён злы. Так, драматычна і трагічная, вось. Гэта як музыка, фон для асабістай трагедыі, згодная. Тут такая нахіда, сапраўднае боства. Ух ты, яна забірае яго гнозіс?
Забере серце Бога? No! Wait! Please! Anything but the gnosis! Як йому That's mine! як йому Don't even гэта важно? try! I'll never go back! Гэта было эпічна. Просто неимоверная моцная сцена да мурашек. We haven't yet found the answer to the most important mystery. Irminsul is still waiting to be saved. With the power of another Gnosis, we may now finally understand the last memory of Greater Lord Rukkhadevata. О, дык у яе ёсць яшчэ ўласны гнозіс. Як цудоўна. That's right. This is the last memory of my predecessor. Так, камнем уніз з даху, са свайго даху. Ох, моцна, ўсё ж такі неймаверна моцная гэта была бойка, і вось рэдка якія моманты з Геншыну кранаюць аж да мурашак. Але гэта крануў. This sure seems very different from what Paimon imagined. Shouldn't Irminsul be in this realm of consciousness? Але, ў прынцыпе, яно ж падобнае да таго, што Люмін бачыла ў сненнях. Yes, that is our destination. But I didn't expect the remaining consciousness of Greater Lord Rukkhadevata to be as polluted as this. А, зноўку зонда завядання? З забруджваннем? Няўжо гэта ўсё праз забароненыя веды? Forbidden knowledge? It seems you know about a concept that even I don't completely understand. Could you tell me what you know? О, так, мы ж даведаліся пра гэта ў папярэднім квесце. Вы распавядаеце на хіце пра тое, што бачылі і чулі ў пустыні. Your inference seems logical enough. Ой, такая незвычайная для малечы поза задуменнасці. Гэта проста супер. Forbidden knowledge once polluted the desert thousands of years ago, but was successfully repelled thanks to King Deshret's self-sacrifice and Greater Lord Rukkhadevata nearly exhausting her power. Then, a second instance of forbidden knowledge pollution occurred during the Conria Cataclysm 500 years ago. А, ну так, усё ж такі Каэнрыя гэта літаральнае гняздо гэтых забароненых ведаў. But I'm afraid it is much more serious this time, with Irminsul itself already in danger. So, if we're in the remaining consciousness of Greater Lord Rukkhadevata, and it's also been affected by forbidden knowledge pollution, then does that mean, in order to save us, Greater Lord Rukkhadevata? Ну, Пайман не плакай, яе смерць, хутчэй за ўсё, не была дарэмнай. Yes. It's very possible that she sacrificed her life in the fight against forbidden knowledge. На дадзены момант? А што на дадзены момант? She didn't completely eradicate forbidden knowledge, but if it weren't for her actions, the pollution would have been far more rampant over these past 500 years. А, ну вось, яе ахвяра ўсё ж такі не была дарэмнай. Прыемна. The way that everyone, including me, has forgotten everything about forbidden knowledge may very well be due to her restoration of Irminsul. Нахіда, не плакай. Do you feel sad, Nahida? I'm just sharing her pain. The pollution of her consciousness here is severe. There is madness, chaos, and pain all around us. Вау, жах який. Did she fight to resist the forbidden knowledge pollution in such terrible conditions, all the way up to her last breath? She even used her last remnant of lucid consciousness to leave a clue for us to follow. Падказка, пра якую ты гаворыш, гэта тая фраза «Сусвет, забудзі забудзі мяне». Yes. Her words were distorted by forbidden knowledge, so that's all we could hear. Ого. But now, we have a chance to find the answer to this mystery. We can cross the polluted consciousness until we found the right path to meet with our lucid consciousness. And then, we'll let Greater Lord Rukkhadevata tell us the truth in person.
Спадзяюся, гэтая праўда выратуе ўсіх ад ад ліха. Each of us need to be mindful of the state of our own consciousness while we are here. Even with the Gnosis' protection, we must always keep a clear mind. Otherwise, we could go mad at any moment. Было б прышпільна, калі б яны падзялілі зараз гэтыя сэрцы багоў у Нахіды ейныя дэндра сэрца, а Люміна дала б электра. That's so scary. Don't worry. It should be easy enough for you to keep that mind of yours clear, Paimon. Let's go. Это яна так намякнула на тое, што Пайман не дуже разумная. Вы не адпавядаеце патрабаванням. Дарэчы, ой, я думала паглядзець, што там за ачоўкі, ну ладно. In the air? And why is there a huge boat? That's the boat of consciousness, which symbolizes reason here. Its course is the direction our consciousness is traveling towards. If we lose control over our consciousness, we will fall into madness. So let's make sure the boat stays on course. Wow. What are these? The monsters seem to have been affected by them. Right here. Show them. Emerge. Can't see? Huh. Oops. Right now. Emerge. А пра якія штукі там, дарэчы, гаворка? Я так разумею, іх трэба знішчыць, калі яны ўплываюць на монстраў. Ага. Так, куфры. Нема куфраў. Right now. Come on out. Nothing lasts forever. Show them. Emerge. One with the forest. I'll uproot you. The wind knows me. Clouds high. The birds call. Can't see. Keep up. Right now. Come on out. Right here. Look! A four-leaf sigil has appeared in the sky! Ну, цудоўна. Можна будзе далей праляцець. Into the wind. Які цікавы, аднак, шлях. Такі па спіралі амаль што. А, і гэтая штука, яна нібыта плыве, таму што, бачыце, там фон рухаецца, то бок усе гэтыя і камяні, і карабель, яны плывуць адносна ўсяго навокал. Так, сапраўды плывуць. Вунена ўсё рухаецца. Вау. Канешне, ачмурэнна прыгажосць. One with nature. Let's nip that in the bud. Into the wind. Right now. Show them. Emerge. I'm always watching. Ауч, не туди, не туди. Right here. Ох ти ж, блін. Я відчувала, що треба було взяти все ж таки когось криє у самому початку. I hear everything. Ти ж опошній зостався, так? Can't see. To control the boat of consciousness, we need to find the helm first. Логічно. Тільки я хочу спочатку оглядеться. Мені так подобається гэта ўсё. Вау.
Ага, він Вінстерно. Я його бачу. Я так розумію, у гэтую лакацыю мы не вернемся. Блин, стварыць цэлую ачмарэнную лакацыю, каб яна потым знікла. Вау, чым я накірую? Change direction. Are we still going the right way, Nahida? Сапраўды, то бок мы спачатку змянілі накірунак, а потым спыталі ў Нахіды, ці правільна? Judging from the current route, the boat of consciousness will soon take us out of here. Ага, мы накіроўваемся ў тыя, як бы сказаць, брамы, ці нешта такое. А, я разумею. Не, наўрад ці, я не думаю, што ён будзе мець дачыненне да гэтага. Не яго We'll be ўзровень. arriving at our destination soon. How are you feeling? Are your minds still intact? Час ад часу ў галаву лезлі дзіўныя думкі, але зараз усё ў парадку. Huh? But everything's been completely normal for Paimon. Ух ты, вось тое, што Пайман да гэтага ўстойлівае, гэта даволі дзіўна. Пэўніцца, што ніхто не кіруе штурвалам замест нас. Hopefully there won't be any more interruptions. This time, we should be able to meet Greater Lord Rukkhadevata. Are you saying you've never met Greater Lord Rukkhadevata before? Сапраўды, Кусанале ж нарадзілася ўжо пасля яейнай смерці, то бок яны ніколі не перасякаліся. No, it seems that my birth and her death took place at the same time. Ну вось таму яна і стала новай архонткай. Otherwise, I think she would have given me a little more guidance, and I could have done a better job. Нахіда, калі ласка, не прыніжай сябе зноўку. Hey, you've done a great job, Nahida. Let's get out of this creepy place and go meet her. Вось-вось. Вау. Ух ты, такі прыгожанькі карабель, дарэчы, у стылі сумеру. Клас. Пайман найлепшая кампаньёнка. Згодная, вось якраз нам і падказваюць. Яна нават устойлівая да такіх вось. Is this the place you were talking about? The base of Irminsul? Так. Ось мы зноўку і тут. З чаго і пачыналася наша падарожжа ў Сумеру. Цікава, дзе ж гэта? Выглядае як... Не зусім пячора, а такое пад скаламі. Окей. Значыць, наш шлях вядзе нас далей. Як падаецца, нядаўна гэта было зусім. Што мы таксама ішлі зноўку тут, да гэтага пустога дрэва. Well, this is the place. Так, гэта месца з маіх успамінаў. We're here to find Greater Lord Rukkhadevata, right? But the one standing over there is... Яшчэ адна Кусанале. Is that... She looks exactly like me. Дык значыць, усё ж такі яна ейнае пераўвасабленне. Are you Greater Lord Rukkhadevata? Yes, that's me. Are you surprised by my appearance? О, гэты голас. Не веру сваім вачам, яны ж як блізняткі. Irminsul and the surrounding lands have been reproduced here as they were years ago. But this is just a realm of consciousness. We are manifestations of the same nature. Hence why we would appear exactly the same. У прынцыпе, лагічна. Толькі яна выглядае так, нібыта гэта анема-версія Нахіды. We're of the same nature? Why? Because you are me, and I am you. Усё ж такі яна пераўвасабленне. You are me in the new samsara. Літаральна, як я і сказала. The new samsara? As Greater Lord Rukkhadevata, I'm the avatar of Irminsul. And you are the purest branch snapped from Irminsul. Ну, вось там яна і нарадзілася адразу пасля смерці Рукхадеваты. Imagine
Imagine it this way. Even if a tree dies, its branches will eventually take root and grow, continuing the tree's life in another form. У прынцыпе лагічна. Дарэчы, гэтая сустрэча мне нагадвае вельмі гэтую заданне архонтаў Эі, когда калі яна сустрэлася з Маката. I'm merely the remaining consciousness of Greater Lord Rukkhadevata. The real me has presumably died a long time ago. І зноўку те ж самыя фразы. Пачкавай. Так. Толькі, па-моему, яно не пачкаванне завецца, а неяк іначай. Judging from your appearance, I've probably been dead for 500 years. Ух ты, як яна гэта вызначыла. But you're finally here. My new self in the samsara. Так, я зараз удакладню, як правільна гэта называецца. Пупышкаванне, вось. Пупышка гэта, тое, уласна кажучы, чым і з'яўляецца зараз Нахіда. Дык вось што звязвае малую уладарку Кусаналі і вялікую уладарку Рукхадевату. If this is true, then am I going to be a great archon like you someday? Нахіда, а ты што, сумнявалася ў гэтым? Though we share the same nature, our fates are bound to be different. All things have their own fate. Рукхадевата, канешне, у гэтым выглядзе такая эпічная і сапраўды нібыта трошкі мае ў сябе аніма. When a branch grows into a mature tree, it won't be the same as the original tree. That's why fate is the ultimate knowledge, isn't it? That's a great insight. Yes, very good. It's also precisely why you won't become like me. Really? У сэнсе, ты станеш яшчэ лепей, But Нахіда. perhaps you may become an even greater archon than I. Ну вось, як я і сказала. I already see a determination in you that I didn't possess in my time. And the future that it leads you to will be yours alone. Along with the blessings from your past experiences. Don't worry. The growth of wisdom is like that of a plant. You only need to wait quietly for the flower to bloom. Я так само веру ў цябе, Нахіда. Аднойчы ты станеш вялікай архонткай. Come to think of it, the sages never had the faintest inkling of the meaning of wisdom. Вось-вось, яны нешта супрацьлеглае мудрасці. Thank you. Nothing makes me happier than discovering that the archon I always admired was in fact myself in another fate. І, дарэчы, Рукхадевата, якая памерла да Нахіды, яна ж, магчыма, таксама была пераўвасабленнем той Рукхадеваты, якая ахвяравала сабой, каб выратаваць, пустыню ад забароненых ведаў. It's so nice to speak with you, Greater Lord Rukkhadevata. I've always wanted to meet you. The feeling is mutual. From the moment I snapped the branch off Irminsul and created you, I've also looked forward to talking with you. О, дык вау. Усё ж такі яна не Аранара. Усё ж такі Нахіда не Аранара. Яна Галінка Ірмінсуля. Could you tell me why you wanted to create me? And what exactly happened when you died? Ah, I see. You're here seeking answers, right? Everything that day, even the sky itself, changed into a color like this. Так і ёсць ліха ў Каэры. At that time, the seven were all summoned to the nation of Conria. Except for me. I had a more important task to attend to. I had to protect Irminsul. The disaster occurred together with the pollution of forbidden knowledge. At that very moment, with my consciousness connected to Irminsul, I sensed something was wrong. The pain started to torment my mind. By the time I reached Irminsul, it was already displaying signs of corruption. Дарэчы, па-мому, гэта Цэн пыталася, чаму гэтае дрэва пустое, Ірмінсуль, калі мы яго бачым. І, напэўна, вось і адказ, таму што яно тады ўжо пачало раскладацца і тое, што атрымалася выратаваць, яно частку сябе страціла знутры. Had I not repelled the pollution of forbidden knowledge with King Deshret thousands of years ago, I might have felt even more hopeless and lost. So what exactly is
forbidden knowledge? О, добре питання. It's a kind of knowledge that doesn't belong to this world, and a form of truth that can't be understood. То бок у пэўным сэнсе Люмін таксама нейкія забароненыя веды, бо яна ж таксама не належыць гэтаму свету. It came from the very bottom of the abyss. Even I could never understand it. The world is constantly rejecting it, leading to all kinds of bad phenomena. If we allow forbidden knowledge to pollute Irminsul, I'm afraid the entirety of Teyvat could fall apart. Вау, гэта так эпічна, што Сумеру змяшчае ў сябе, напэўна, найважнейшую частку Тейвата. So, there's knowledge that even the God of Wisdom can't understand? At that time, I knew I couldn't repel the forbidden knowledge with my strength alone, which is why I created a device that compiled human wisdom and named it the Akasha. It's truly the world's most amazing invention. Интернет. For a long time, I thought dreams were the fruit of human wisdom. Though it was selfish to do so, I borrowed people's dreams using the Akasha. Then I compiled their wisdom and all of my own power. Дык вось чаму яны не бачаць сненні. Першапачаткова гэта была, у гэтага была добрая мэта, высакародная, а цяпер мудрацы ў двукосях гэтым скарысталіся. Well, did it work? Thanks to the wisdom of the people of Sumeru, almost all the forbidden knowledge was cleared from Irminsul. But things didn't go as smoothly as I thought. I had a terrible headache, which gave me an uneasy feeling. And then I remembered that my consciousness was also connected with Irminsul. It brought me knowledge and wisdom, but vile corruption as well. Вірус перакінуўся на тэрмінал, на асноўны сервер нават. Не, асноўны сервер гэта Ирминсуль, а Рукадевата гэта асноўны тэрмінал. From the very beginning, my existence had been polluted by the forbidden knowledge. Oh no. How could that happen? I've experienced that pain in your consciousness. It must have been a horrible experience. Yes, but my feelings weren't important. The important thing was that even if I died, my existence and everything related to me would continue to exist in Irminsul as memories and knowledge, meaning that the forbidden knowledge couldn't ever be permanently eradicated. Божахна, то бок вось чаму мы будзем сціраць усе веды пра Рукадевату. Божахна, як шкада. And there's no way for me to eliminate myself. It would be a sort of paradox. So, I took the purest branch of Irminsul as my incarnation in the next samsara and left a trail of clues. Ачмурець. All in hopes that you would come here and remove me and my pollution from Irminsul forever. Божахна, як сумна, просто, як сумна і моцна і лагічна. Wait, no, I can't. So you realize what that implies. You are very smart indeed. Irminsul has all the knowledge and memories of this world. Removing me from Irminsul means I essentially will never have existed in this world. But this is the only way to save Irminsul. People love you so much and they've missed you so much over the past 500 years. I am exactly the same. So how? Як Нахіда може сумаваць па Рукадеваце і хаця яны ніколі не сустракаліся. І вось сапраўды у гэтым квесце нам ясна даюць зразумець, што уся гульня гэта ненадзейны расказчык, таму што веды ў Ирминсуле, як мы бачым, іх можна змяніць, і то бок нічому давяраць нельзя. Мне гэта падабаецца, гэта вельмі цікавы ход.
There must be something else I can do. You're the god of wisdom, Boer. You should know that there is no other way. Так, казки з намеками, згодная. But this is so cruel. I don't want to forget you. No need to feel so sad, Boer. As someone who delights in wisdom, you should feel joy at finally finding the answer. These are the words in their entirety. The answer you've been seeking all along. До речі, мені так подобається, як виглядає зараз рукодавати. Я б хотіла, щоб Нахіда так само так виглядала. Ну, з визігатим зянням, нібито аниме. Let the world completely forget me. Ремсет. Уже пошкоджених, хто відає, що було раніше, справді, згодна. Вось таму, менавіта таму становіцца вельмі цікава прайсці гэты шлях да самага канца і паглядзець, у чым жа, уласна кажучы, заключаецца гэтая гісторыя. We all nestle under the great tree of wisdom, peering out to perceive the world. From the earth and from the rain, we perceive its wonders, until we become a white bird to perch atop a branch, and finally snap off the most important leaf. Once upon a time, I alone dreamed in this world. In my dreams, everybody would also dream after they fell asleep. Wild and wonderful thoughts would emerge from their minds. Some tumbled to the ground, and others floated to the sky, connecting all things in the world into one dazzling net. Among a plethora of worlds were numerous smaller worlds, all of fate, finding within the tapestry their brilliant glow. I gradually understood that these indescribable and constantly changing things are the most profound things in the world. Only they can completely repel the madness. Only dreams can awaken consciousness from the deepest darkness. Як ачмурыць, як гэта было моцна. У мяне проста няма слоў. Як яна спачатку сумнявалася, а потом взяла і стерла яе, і всё гэта ў абдыманках. I'm the one who posed this question, yet also the one who sought a solution. Saving the world with the dreams of the people used to be my answer. And now, you've also found your own answer, and I shall return all the dreams to the people. Нарешті. Я так марила пра гэта, каб ім вярнуліся сненні. І яны ж вылікуюцца ад Элеазара. Goodbye, people of Sumeru. May you be blessed tonight with the sweetest of dreams. Сапраўды кранальная сцэна. Блин, гэта было нешта. Вау. Сапраўды моцная сцэна, і у мяне нават вочы мокрыя. Вау. Нахіда, ты ў парадку? I'm alright. I'm just a little confused. Што ты не разумееш? We've just saved the world, right? So why am I crying?
О, яна спостерігає емоції чоловічі. Няўжо? I don't know where this feeling inside of me is coming from, but I feel very sad. А ти пам'ятаєш, що тільки що здарилося? Just now, we used the power of two gnosis to successfully connect with the Irminsul consciousness from 500 years ago. Then, we removed the remaining pollution from Irminsul. Я не справді забилася на її. А я все ще пам'ятаю, тому що я з іншого світу. Yeah, what's wrong? Weren't you there just now? І Пайман забыла. О, нам заодно подтвердили, что Пайман все ж таки належить гэтаму свету. Пайман таксама не памятае. Усе і правда забылі вялікую ладарку Рухадевату. Ці павінна я распавесці ім, як былі справы? Ух ты. Што гэта за гук? Спаць хочацца. Датора? А, мы же яшчэ з Даторы не разабраліся. А, гэта і ён жа захапіў Акашу і цяпер уплывае на нас. Huh? That sound. Traveler, Paimon. I've been waiting here far too long. But finally I have the chance to be alone with you. Які All ў the яго precious time I wasted has абцасы. finally paid off. The doctor. What have you done? Just a type of sound wave that can quickly put defenseless people into a dream. As I expected, it doesn't have any effect on gods. This is the only thing of interest I found among the sage's research. I thought I'd take it for a little spin. Ось він сапраўды навуковець. Я знайшов і вирішив паспрабаваць. Шикоўна, шикоўна. Don't worry. I know you would never forgive me if I actually killed them. I'm here to negotiate with you. Naturally, I won't do anything dangerous that could potentially damage our relationship. Пашкодзіць адносіны, якіх пакуль што няма, ці якія дакладна базуюцца на недаверы. Negotiate with me? I heard you had already left Sumeru. Why are you here again now? I left Sumeru, but I also stayed in Sumeru. Ну, канешне, у яго ж клонаў да халеры. Even the god of wisdom is restricted by the habits of cognition. How disappointing. You mean there are many different versions of you in this world? An astute guess. Even the same individual will have different cognitions at different ages. 70 альтернативних аккаунтів. 70 їх, докладно 70? A long time ago, I made a major decision in hopes of preserving all my perspectives of how I observed the world. А, то вони є ще й у різних узростах. Observation is the first step of any experiment, but observing the current world doesn't satisfy me. It lacks an important dimension, that of time. So I saved segments of all my ages and made them into independent individuals. Ух ти, справді різні узрости. І, магчыма, гульня Датори буде у виніку, ну, не такі, як гэты, а іншага узросту. Падлетак, наприклад. That's all there is to it. Indulge me. How does the god of wisdom find my method of seeking knowledge? It's an insult to the very concept of life. Не розумію чому, по-моєму, доволі цікава ідея. Life inherently has many rules and restrictions, each with its own significance and reason to exist. They can't be broken on a whim. А, ну, в принципі, згодна. Good. Amazing, even. Indeed, it's difficult for humans to make peace with themselves, not to mention oneself from a different period. Since you are in the academia, why wait until now to show up? You could very well have stopped us and helped that fake god. Simple. Let me ask you this. Would any staff member ever help the subject in the middle of an experiment? It was my experiment. So why should I interfere with the results? The academia saw the plan to create a god as their ultimate goal, yet you only saw it as an ordinary experiment.
You really are crazy. If the experiment succeeded, you would have had a new god on your hands. How not then? Would you still take the same stance? Would you still hold the same view of yourself? Так, а ким він зараз уже став, в принципі? I'm first and foremost a scholar. These results should be left to the judgment of the hypothetical me confronted with that outcome. But you're right. And that's exactly why I'm disappointed with the conclusion of this experiment. А мне падалося на пачатку, што ён такі ўпэўнены быў менавіта таму, што і чакаў, што эксперымент праваліцца. As an individual, you don't have any sense of belonging. You seem to have even fewer convictions than a typical scholar. Oh no, I certainly have my own convictions. They just don't fit your standards, that's all. All right, that's enough conversation for today. The experiment is over, and it's time to tidy up the equipment and reclaim any useful materials. Як добре сказано. For example, the Gnosis. Серйозно? Lesser Lord Kusanali, you're an intelligent Archon. I'm sure you understand the disparity in our combat abilities at this time. Besides, you have no way to use that Electro-Gnosis in battle. Блін, гэта, канешне, так моцна, што прадвеснікі Фату, яны, ну, мацнейшыя за, нават за багоў. Ён жа, ну, калі ён так кажа, то ён жа, пэўна, сапраўды мацнейшы за яе. Didn't you say you were here to negotiate with me? Somehow, it's starting to seem like you intend to take it by force now. Хей. А П'єро і Коломбіна, так, яны ж яшчэ мацнейшыя, асабліва П'єро. I'm merely stating a fact. After all, I'm also a scholar. Naturally, I hope to show proper respect and dignity to the God of Wisdom. Ён жа яшчэ і сам з Сумеру, і, пэўна, ён даволі старажытны, можа, яшчэ заспеў Рукадевату. І, вау. Так што было б, дарэчы, эпічней, калі б ён сказаў, што я мушу ставіцца з павагай да свайго боства. Your hypocrisy is built on absolute confidence. Ну, в прынцыпе, яна ж не яго боства, ён жа цяпер паслядоўнік царыцы. I understand your scheme, but what if I were to destroy the Gnosis now and awaken the heavenly principles? Ух ты, то бок, калі яго знішчыць, то калі гэта знішчыць, то з'явіцца тая багіня, якая, ну, першая наш сустракае ў гульні. Зразумела, П'ера самы старэйшы, а яму 500 гадоў. Ну, ён 500 гадоў можа там быць, а можа яму і больш гадоў. Awaken the heavenly principles? Яму каля 500 гадоў, але ж каенрыйскія машыны і зараз многія вывучаюць, то бок гэта не абавязкова, што іх вывучаюць яшчэ калі яны былі дзейнічымі. Так, вось, ну, тое, што я і сказала. Do you think that's really possible? The heavenly principles have been silent for many years, but the Gnosis are symbols of their control over Teyvat and all the laws. Will the destruction of a Gnosis attract the attention of the heavenly principles? And if so, how do the Fatui plan to deal with the consequences? Ух ты, яна нам трошки розповідає, що таке гнозіси, ну, що таке серце богов. Do you dare to gamble such a possibility with me? Ну, окей, згодна. І вона така, боже, супротистоїть йому, малеченка. Gamble? How surprising. І стів заклад готовий. I thought you would show evidence or use rigorous reasoning to prove your point. The word gamble is the last thing I expected to hear from the God of Wisdom. Вона богиня мудрості, а не науки. But this is a clever move. You must have seen through me when I first captured your consciousness.
As a scholar, I respect all possibilities. This has always been my principle and is an essential trait as an experimenter. Indeed, I can't ignore this possibility. So tell me then, what are your conditions? This foreign gnosis will only lead to disaster if it stays in Sumeru. But this electro-gnosis is the prize I attained after defeating one of your fellow harbingers. Now, as the one who initiated this cascade of events, shouldn't you pay the corresponding price? Ух ти, як Яна ловко говорить. Price? Interesting. What price would you have me pay? А Датори вже роззлавався. Ох, говнюк. How about erasing all your other segments? Ух ти. So this is how you wish to restrict me, the most threatening opponent of the Nation of Wisdom. What you request of me is like plucking out the eyes I have placed in the dimension of time. Segments are extraordinarily difficult to make. They require extremely rare resources and enormous amounts of time and effort, requiring me to destroy them all here and now. Bravo. A suitably wise decision on your part. Yes, how very interesting. Can I assume that you have long been wary of me? Among all the versions of me, this segment you see now is the most selfish. If it weren't me, your idea wouldn't have worked. Ух ти, то Бог він погодився своїх клонів знищити, аби тримати серце Бога? What did you see when you were imprisoned? You were observing me, and that's how you know I've long grown tired of their doubts and endless arguments. Like you said, it's difficult to make peace with yourself. Ух ти. Being as smart as you are, have you managed to do that? Класно, я на місце поставила. I see. If you think all those versions of me are worth a gnosis, then deal. О, вау, то Бог він все ж таки погодився. You sure didn't hesitate much. Is the relationship between all the versions of you really that bad? А я знову включаю спочивалку. I don't think there's any need to dwell on that. The surplus versions of me can be exchanged for a gnosis. Do you think anyone can offer themselves at a higher price? Besides, with my abilities, it's only a matter of time until I find better perspectives. Perhaps it's best to say, you're just temporarily ahead. І мені здається, ось те, що він зараз сказав, це некий початок того, того гульнявого датора, якого ми, хоча за все, судячи по злівах, є ще зустрінем. But what I'd like to know is, how can you be sure that I've really erased them? I can see your remaining honesty. Ух ти. Чомусь мені подалося, що я блефую. What a ridiculous decision! You can't be serious! How could I have been so short-sighted? Я бачить, як його клони супроть. Я бачить, як його клони супроть гэтага рашэння. Have you confirmed that it's complete? Here, take it. Вау. The future of Sumeru City will be in my hands alone. I will shut down the Akasha and let curiosity and the thirst for knowledge drive the realm of academics once again. Ух ты, все ж таки яна адключыць Акашу. Ну, насамрэч шкада, таму што гэта вельмі карысны інструмент і, калі б ён быў у ейных руках, то, яна ім кіравала, то ўсё ж таки было б, напэўна, зручней. Але калі яна лічыць, што гэта правільна, багіня мудрасці. Хто я такая, каб супярэчыць багіні мудрасці? There won't be any further gaps for you to exploit. Так, вось тыя маладыя галасы, там сапраўды розныя галасы былі. Гэта так круто было іх чуць. It truly pains me that my academic achievements have never been appreciated in my homeland. Of course,
I have no interest in being rejected by this city for a third time. Another chess piece. And where is your Dendronosis? Don't be greedy, Harbinger of Snezhnaya. Ну, 15-гадовый ўжо цябе зараз знішчаць толькі праз, ну, ты старэйшы там геній, так, і збіраешся, і цябе зараз ён жа збіраецца знішчыць. Гэта было б вельмі крыўдна. No, this is a different transaction. If you intend to turn off the Akasha anyway, then there's no further use for the Gnosis of Sumeru, is there? Besides, isn't it the Archon's duty to deliver what's desired of the Seeker? Што за лухту ты несеш? Oh. Judging from your expression, you don't seem to find the idea very agreeable. Then let's think of it this way. Since you're the god of wisdom, how about I exchange some knowledge with you? People exchanging knowledge with the God of Wisdom is the stuff of legends. Yet here you wish to exchange knowledge for the God of Wisdom's property. Arrogant as that is, it has piqued my interest. Ух ты. Сапраўдная навукоўца. Let me ask you, have you in all your mighty knowledge ever heard the rumor that the skies of Tevat are fake? Huh? Няўжо не чула? That's the secret hidden by Irminsul concerning the truth of this world. То бок ён зараз падзеліцца з ёй гэтымі забароненымі ведамі, ад якіх мы толькі што выратавалі сусвет, сур'ёзна? Once I finish telling you about this, it will be time for me to say goodbye. With negotiations, we've all gotten what we wanted. I'm very glad I got to meet you like this. І ён забярэ ейнае сэрца Бога, Дендра сэрца Бога. Your arrogance may know no bounds, and convictions may mean nothing to you. But I'll still listen to what you have to say. Так. Ну, калі яно ёй было патрэбна толькі, каб кіраваць Акашай, то чаму не? Знішчылі веды, ён дзеліцца ведамі аб ведах. Окей. Наймудрейшая спасцігла патаемную ісціну, схаваную ў цемры, а потым мір пагрузіўся ў маўчанне. Некалькі дзён пасля гэтага. Вау. Канешне, моцны квест. Цікава, ці чула Люмін усё, што ён ёй расказваў? Вось таксама згодная. Гнозісы ім не дуже і патрэбныя, бо Эй, напрыклад, кіравала спакойна і без гнозіса, і, па-моему, Марыя... Не, Марія, так яна яшчэ стварала з гнозісам, а потым аддала яго проста яе на захаванне. Джун Лі таксама аддаў проста... Сапраўды, не дужа яны пра іх клапоцяцца. О, мы зноўку хаціне цігнары? Добрай раніцы, Пайман. Нормалёва. Ага. У той дзень мы страцілі свядомасць падчас бойкі і прыйшлі і апрытомілі ўжо ў Гангарве. Цігнары і калей увесь час нас выхаджвалі. Сапраўды, я ў нейкі момант таксама таксама думала, што мы туды вярнуліся. А гэта ўсё сцёрлася з памяці. Я таксама ў нейкі момант напалохалася. І так, відаць, яна сапраўды пабачыла, што гэта не працуе і забіла. І гэта ейная стратэгія, відаць, забіваць на ўсё, што не атрымліваецца. Але ж не, Disaster Night Венці ж за увесь гэты час так яго і не прабіў, так што, напэўна, ўсё ж такі ён бы з ім застаўся. Але ён не дужа яго і абараняў. Забраць яго было даволі проста.
Відаць, гэта Сайна нас сюды Сайна зноў прыцягнуў пацыентаў да Цігнары. Хоць Цігнары і бурчыць, што той увесь час дасылае да яго новых хворых, а пра нас ён выдатна паклапаціўся. Вось, як я і сказала. Дарэчы, бачыла сёння ў твітары гэты комікс пра тое, што як Сайна прыцягвае Цігнары новых пацыентаў, і Цігнар пра гэта бурчыць, на што Сайна кажа: я іх прыцягваю не як каб ты лікаваў, я прыцягваю, каб цябе яшчэ раз пабачыць. Мы былі вельмі аслабленыя, а ў Ганхарве нарэшце аднавілі свае сілы. Прайшло некалькі дзён, і ад былой слабасці не засталося слядоў. Па словах Цігнара і Каліі, Акаша канчаткова выведзена са строю, і жыхары Сумеру больш не будуць на яе разлічваць. У жыцці людзей адбудуцца вялікія змены, але гэтыя змены пойдуць усім толькі на карысць. Як хуценька ўсё ўспомнілі. Добра, ды стрым ужо, у прынцыпе, і скончыўся амаль што. Яшчэ невялічкая частка засталася. Дзякуй табе, што была са мной, Клео Дрэган. Тут, у прынцыпе, асноўны сюжэт ужо скончыўся, так што можна, як гэта, па-моему, засталося толькі адсвяткаваць, я так разумею, як яно. Вып'ем за нашу перамогу. Ух ты, а што гэта такое? Гэта мы атрымаем у канцы серебраную галінку? Лорныя бомбы. Вау, гэта будзе нешта. Новая галінка ўзятая з цэнтра сусвету. Калісьці існавала велічэзнае дрэва, якое цягнулася праз увесь сусвет, і гэтая галінка была яго часткай. Хаця яе адмацавалі ад дрэва, іх сувязь вечна будзе моцнай. Таму дагэтуль, пакуль велічэзнае белае дрэва, якое сімвалізуе цэнтр сусвету, не памрэ, галінка ніколі не завяне. Дрэвы сімвалізуюць жыццё. У адной легендзе гаворыцца пра жанчыну, якая перад смерцю даверла сваю свядомасць галінам белага дрэва. Такім чынам, яе жыццё і надзеі не былі страчаныя, бо галіны раслі і пускалі парасткі там, дзе было сонца і дождж, а потым расквіталі і прыносілі плады. Дрэвы таксама сімвалізуюць мудрасць. У адной легендзе кажуць пра мудраца, які набыў веды пра тое, як гэта ж Одзін, як чарціць руны і кіраваць свяшчэннымі словамі, вісячы дагары нагамі на дрэве. Гэта сапраўды легенда пра Одына. І такім чынам змог пранікнуць у царства, створанае на карэнні дрэва, і атрымаць веды пра таямніцы дэманічных нябёсаў. Усе веды і ўспаміны цякуць па галінах велічэзнага дрэва, і таксама ж як ручай упадае ў раку, рака ўпадае ў мора, мора пераўтвараецца ў аблокі, а аблокі прыліваюцца дажджом на зямлю. Гэтаксама ж, як і само жыццё. Ну так, Ірмінцуль, яно ж пэўна мае адсылку на скандынаўскую міфалогію. Так што гэта нават было не дзіва. Good morning. Looks like you're awake. Yep. Добрай раніцы, калеі. I prepared some breakfast today. Please have a taste. I hope you like it. Ух ты, а хіба гэта не ейная страва? Мне падаецца, ці Люмін высунула язык. Ірмін апошні кароль Каэнрі. Слухай, дзякуй. Блін, я на гэта гляджу і цяпер сама таксама хачу есці. Добра, што гэта ўжо хутка скончыцца. Яна яшчэ і фісташкі даклала. Клас. Не было словаў пра хмары? Ух ты, я гэтага не заспела. Добра, дзякуй за завагу, мент. Ой, клас. Як цудоўна, што яна вылікавалася. Я так рада за яе. А Пайман толькі паесці. Вы атрымліваеце салоду ад смачнага сняданку з калеі. Пайман яго яшчэ не чытала? To read the letter with you after you woke up, so Paimon didn't open it.
Alright, let's read it now. Oh, it's from Milu. Ahem. We're going to hold a feast at the Grand Bazaar and celebrate Sino's reinstatement as the General Mahamatra. Ух ты, и он вертается. As heroes of Sumeru, please be sure to attend. I'll wait for you. The date of the banquet is written on the back. It's in 2 days. Ух ты, мы теперь ушанованные героини. Oh, I've also heard that you've become heroes here as well. That's amazing. Мы просто робили то, что повинны были. Sometimes I'm really envious of strong and confident people like you. Калей таксама молодчинка. Oh, you're embarrassing me. Anyway, let's go to the Grand Bazaar to have a look. Oh, before you leave, be sure to inform Master Tainari. А Тигнары уже тут. Everything has been getting better lately, and my mood has been improving as well. Блін, як прыемна гэта чуць, і вось гэтая супакойлівая фраза і супакойлівая музыка такая чароўная у Гадхарве. Просто адразу все так расслабілася, я не магу. Вось сапраўды адчуванне пасля гэтай сюжэткі такое прыемнае, такое, ведаеце, па ўсім целе цеплыня разліваецца. You can come find me anytime if you need anything. Дзякуй за клопат. You're welcome. I was just doing my duty. Remember to talk to Master Tainari before you leave. Окей, дзе ж Тигнары? Ну, калі не лічыць таго, за каго я зараз гуляю. А вось Тигнары. І? Good morning. How do you feel today? We feel much better. How about you? І як твоя рана? I'm recovering well. Thanks for asking. But from the looks of it, you seem to be already busy with work again. Вось усе у Геншыне, яны бясконца любяць працаваць. Ніводнага лянівага персанажа. Ну, акрамя Іта. Але Іта мне не падабаецца. Але ўсе астатнія любяць працаваць. Ну што ж такое? It's fine. I'm not that busy, really. The Elazar patients have recovered, as well as Hypatia. For now, I only need to tend to my Forest Watcher duties. А, так. Блін, Шис, дзякуй за напамін. Сапраўды, як не магла забыць пра Саю і Лізу. Яны ж сапраўды даволі лянівыя, але я іх вельмі люблю. Яны чароўныя. Асабліва Ліза. Ліза проста супер. It seems once Irminsul started getting better, everything else started to recover too. Yes, but there are still some residual effects. Ну, напрыклад, тое, што ўсе забыліся на рухадавату. The withering is one example. Though it won't spread anymore, the existing zones won't just disappear. We forest rangers will still need to do the work. Так, працы у вас яшчэ шмат. By the way, we have some good news. Sino got his position back. Калі зараз Тигнары засмуціцца, гэта будзе вельмі смешна. This news is hardly new. He had already mentioned it to me before. Ах, не атрымалася яго, як гэта, злавіць на неспадзяванцы. Huh? You mean he was already here? Why didn't he come to say hi to us? He visited once, but he was afraid of disturbing you while you were resting. He just asked me a few questions and left. Ну, конечно, он же приходил до Тигнары. And you probably already know all about the celebration feast. Celebration feast? No, I haven't heard anything about that. Ах, зараз пойдзе высвятляць адносіны. Huh? Чаму не паведаміў? Didn't Milu say in her letter that they would celebrate Sino? He didn't tell you? Усе таксама здзіўленыя, чаму ён не сказаў. Perhaps, or alternatively, he doesn't know about it either. Ну, альбо так. Come to think of it, Sino doesn't seem like the type who'd enjoy a celebration feast. Думаю, Нілу скажа яму, калі ўсё ўжо будзе гатова. You and Kale are both Sino's close friends. Why don't you come to the feast with us? Яны блізкія сябры, як кажуць у ангельскай агурцы, але ж яны хутчэй як сям'я выглядаюць. Kala has taken over some of my tasks these days. I don't think she'll have time for it. Not to mention me. Ух ты, калі ўжо настолькі вылікавалася, што нават можа браць на сябе такія абавязкі? Вау, уражвае. You see, some VIPs have come to the forest recently. Ух ты. Huh? VIPs? Very important Paimons? Так, гісторыкі назовуць іх блізкія сябры, канешне. Well, technically speaking, they are former VIPs. The sages involved in recent incidents have begun their training in the Avidya forest, and the people they had previously imprisoned have all been released.
А твой наставник у порядку? Yes, he's a little weak, but he isn't injured and his condition is stable. А, так вось чаму ён не змог напісаць яму ліст, як мае быць. Lesser Lord Kusanali, in her boundless mercy, has decided to spare Azar and the other wrongdoers. Supposedly, they were ashamed of their shallow ideologies and have decided to dedicate the rest of their lives to cultivating wisdom in the Avidya forest. Ух ти. When they learned that Lesser Lord Kusanali had defeated the Balladeer and saved Irminsul, they were shocked at first, but also became happy, feeling that the sacred light guiding them on the path of discovering wisdom had begun to shine once again. As a result, work has increased for the forest rangers. That sounds really exhausting. Тобто яны цяпер сочаць за імі. There's nothing we can do, really. But that's another topic. Back to the matter at hand. Are you two planning to head out? Мені так падабаецца голас Цігнары, да рэчы. Тое самае, што яны і хацелі, спасцігаць боскую мудрасць. Right! We're here to request permission to head out. Would that be okay? Як міло. Тобто я думала, яны, ну, самі могуць вырашаць, як ісці. Так, відаць, яны нарэшце да іх дайшло, што ў Кусаналі ёсць іх сапраўдная багіня. You've recovered well. You may go, but be careful. О, клас. Дзякуй, Цігнары. Цігнары пагаворыць з Цігнары. Is there anything else you'd like to ask about? Так, ой, трэба з усімі пагаварыць пасля і непасрэдна сюжэтнага дыялогу. Як там Хайпасія? Yes. Thanks for remembering her. She continued her training in the forest after she recovered. As a scholar, she never slacks off. Так, цяпер жа ў іх была толькі адна багіня, якую яны чамусьці закінулі з нейкай нагоды, як яны самі разумеюць. І ўсё. Вау, гэта, канешне, эпічна, тое, што ўсе на яе забыліся. Так, выдатна. A lot has happened lately. Kala and I have been busy. But don't worry, we'll take care of ourselves. Якое простае жыццё ў Цігнары і Калеі. Яны нічога не ведаюць пра гэтыя боскія справы, а толькі разбіраюцца з мясцовымі непрыемнасцямі, ведаеце, вяртацца да гэтага простага жыцця жыхароў Сумеру, нават калі яны носьбіты вока Бога і лясныя вартавыя і навукоўцы, ўсё гэткае, ўсё адно яна падаецца такім простым, такім утульным, і вяртацца сюды ўсё адно, што вяртацца дадому пасля вялікага падарожжа. Ведаеце, як гэта монаміф, калі не памыляюся, гэтая канцэпцыя называецца, што любая гісторыя гэта пра падарожжа героя і, ну, і пасля чаго ён вяртаецца дадому з новымі ведамі і новымі дасягненнямі. Вось сапраўды такое адчуванне зараз. As for Sino's reinstatement, the more I think about it, the more I suspect that he just doesn't have a single clue about this feast. Сюрприз. But this does remind me that Kala and I should find an opportunity to celebrate him as well. He has helped me a lot during this time. О, сямейнае свята будете ладзіць. And you as well. Thank you. Ды няма за што. Take care. Please, find me if you need anything. Добра, я цябе заўсёды знайду, ты ж у маім атрадзе. Так, цяпер нам трэба ў Сумеру пайсці. Цудоўна. Можна было б, конечно... Не, пехатой будзе доўга. Клас. Якая ўсё ж такі Сумера утульная, просто неймаверна утульная краіна. Праходзіць квесты і наогул блукаць па іх — гэта адно суцэльнае задавальненне. О, я ж магу вось што зрабіць. Я ж магу малую ударку Кусаналі паставіць. Як цудоўна. Так, а яшчэ ж у мяне ёсць дасягненні. Паглядзець, якія там дасягненні атрымаліся. Так, перашкодзіце нараджэнню фальшывага боства і адраджэнне магчымае нават на грані знішчэння. Клас. Курсор нахіды? У сэнсе вось гэты? Гэта? Can't stay up late again tonight. У сэнсе курсор. Ну, вось гэтае, тое, што... Не? А што ты маеш на ўвазе?
Заціснут. А, гэта тое, што яна вылучае нібыта. Так, я ўжо на нейкім стрыме звярнула ўвагу, што яна, ну, тут яна быццам бы кнопкі націскае, а тут яна нібыта вылучае, ну, вось ведаеце, як курсорам вылучае у левым углу. У левым. Ну так, у левым углу курсор, які цягнецца ўправа. А, все, я зразумела. Сапраўды, яна ж пальцам гэта, ну, праводзіць. Сапраўды, вельмі шыкоўная атака. Яна нібыта сапраўды сісадмінка. Шкада толькі, што адмовілася ад свайго інтэрнету. Well, there won't be any problems if the feast starts at that time. Everything has already been prepared. Ён зноўку бурчыць. Mr. Zubair, I finished tallying things up here. Well, except for the guests. Добра, напэўна, яго лепей паглядзець у запаволенай здымцы. Is a simple reply really that much to ask of our guests? It's affecting our arrangements. Як ён бурчыць? Ён не толькі на таго спадара бурчыць, які на гэта жаліцца. Ён на ўсіх, відаць, бурчыць. Oh, it'll be fine. Besides, it never hurts to get things ready in advance. I was thinking the same thing. The feast will be held sooner or later, right? Hey, Nilu! Traveler, Paimon! We got your letters, and here we are! You're the best! The other guests haven't even replied yet. Сур'ёзна? Хаця там же было напісана, што свята будзе толькі праз 2 дні, так, ну, таму, ў прынцыпе, не дзіва, што яно яшчэ не пачалося, і яны яшчэ не прыйшлі. Huh? Are we the only ones that have arrived? Yeah. I had someone deliver letters to all of our guests. But maybe everyone is still busy with other things. Сапраўды, і, дарэчы ж, і таксама і цігнары квесты не праходзіла. Ну, даведаемся, я іх таксама магу прайсці на стрыме ўсё. Look, I get it. Sumeru is in an extremely important period of transition right now, but even if your friends are important figures, they shouldn't just ignore your request like this. Nilu is Sumeru's #1 celebrity after all. Канешне, вы цалкам маеце рацыю. You have no idea how happy I am to talk to people with good taste. If you consider enjoying Nilu's dances having good taste, then almost everybody has good taste. Правда, што ўсе ж любяць Нілу, нават хто і не бачылі. Ось, таксама і захапляліся, як раней было ў квесце. Нілу вельмі. Ну, добра, нават цікава, што будзе. Ну, вось, таму і нагода была прайсці ўсе заданні легенд пасля праходжання асноўнага квесту. Because Paimon thinks everybody will love her performance. Так. That's right. We all think she's amazing too. Nilu is an absolute favorite among those of us who frequent the Grand Bazaar. For Outlanders, you have a great eye. Ви зараз збентежите бідну дівчинку. Master Zubair, let's have a vote for the most outstanding audience members next time. I think these two may win. Nonsense. It is not for us to determine the value of an audience. Мені подобається, як він без конца бурчить. But indeed, we could try giving gifts to people with particularly good taste. I heard there's a device in Fontaine called a camera that can record people's appearances as pictures. Such pictures would make superb gifts. То бок у іх камеры не настолькі распаўсюджаныя, што некаторыя пра іх толькі чуткі чулі. Ooh, good idea. I wonder where we can find one. У нас ёсць. I don't want you giving pictures of me to everyone. I'm satisfied just being able to perform here. There's always a lot going on at the Grand Bazaar. Yeah, and that's why I love it here. Ох, гэтыя экстраверты. Traveler and Paimon, could you help confirm if the letters were actually delivered? If for some reason they didn't receive the letters, then please tell everyone that there will be a feast here. Добре, ми перевіримо. We can also check out how everything in Sumeru is going now. А де зараз ти, кого ти запросила? When I wrote the letters, I heard that Dia was in Port Ormos, and Alhaitham was at the Academia. As for Sino,
I've only heard that he appears at the Academia from time to time. I'm not too sure about Ramon's whereabouts. My guess is that he's with Dia. As for Dunyarzad, I just hope she's feeling better. I sent her a letter, but I was afraid of disturbing her. If you have time, please ask about her for me. Okay, got it. Let's go, traveler. Пайман, ось мне што цікава, Пайман часам забываецца, напрыклад, на імёны ці нешта такое, а часам запамінае ўсё як дыктафон. Все ж таки, хто такая гэтая Пайман? I'll go to the Adventurers Guild later and ask Ms. Catherine if she knows how to get one of those cameras. О, до речі, ні у кого тепер нема більше каші. Yes, please do. I'm sure the audience would be thrilled at the chance of receiving commemorative gifts. It could be our special surprise that we prepared for everyone. I think it's an amazing idea. Who knows? If we take more pictures, they might even become the signature souvenir of the Grand Bazaar. And Nilou will become even more famous, huh? It won't be long till people are fighting for front row at your performances. I've heard that this camera is not just something anyone can use as they please. It must be aimed properly and subjects should pose for the best results. Oh, should we get ready then? Perhaps we should wear something a little more appropriate. Ніло, ти і так апранутая у своїй святочне убранні, куди ще більше? No. I think we look absolutely fine. If anything, when we pose for this, clever invention, we should just be ourselves. Ось, має рацію. Добре, Дізастерна, дякую, що завітала, і, в принципі, тут же трошки засталося. Дякую, що була со мною на гэтым квесті. До побачення. You really think so? Так, окей. Куди тепер? Тепер нам треба до Аль-Хайтама. Ён дзе? Ён наверсе. Окей. Прасцей будзе дабегчы. Эй, Кусанави цяпер можа свабодна бегаць па сваім уласным горадзе. Ну, сваім уласным гэта, напэўна, гучна сказана, але ж яна багіня. Ну так, ён у акадэміі, як сказалі. Проста я паглядзела, ну, дзе ён. Так ён прама над Вялікім базарам. І яшчэ такая прыемная музычка. Не адзін? О, хто там яшчэ? Там Сайна, напэўна? Не? Ну ладно, зараз пабачым. Ці ён? А, вось ён. Ці не ён? Не, гэта не ён. Але зараз пабачымся. Каханак? А, я зразумела! Калер! Я вже і забулася на гэтую сцену, і нарэшце я да яе дайшла. Клас. Hey there! Have you seen Al-Haytham around? Yes, it seems Scribe Al-Haytham has gone to the House of Dana. You should be able to find him there. О, студент Амурти. But you're already the second group of people I've seen looking for him today. He must be quite the busy man. Oh? Who else was looking for him? Mr. Cave was just here asking about him. You wouldn't believe how terrible their relationship is. And now you two are here. У расійскім прыкладзе не вельмі добрыя адносіны, а ў ангельскай вы не паверыце, якія жудасныя іх адносіны. Просто параўнайце стаўленне да гэтага. Don't tell me everyone's here looking for gossip about the sages. Не, мы не па гэта. No way! We're strictly here on business. Ah, I see. Sorry, I thought maybe everyone's as interested in rumors about the sages as I am. О, слухай, добрае пытанне, трэба было з гэтага пачаць. Так, а дзе яно, да рэчы? Там. Наколькі я ведаю, думкі можна прачытаць толькі ў тых, з кім можаш узаемадзейнічаць. Напрыклад, ось яго. Hopefully those earmarked funds were actually spent somewhere useful.
Вось, неяк так. Так што з ім, калі можна ўзаемадзейнічаць, то можна паспрабаваць. I see every so. What is a vision actually made of? Ух ты! Якое цікавае пытанне, дарэчы. Мне цяпер таксама цікава. О, трэба было яго думкі прачытаць, калі мы яшчэ недастаткова блізка падышлі, каб запусціць квест. О, добра. Дон Дабідон, прывітанне, радая бачыць цябе на стрыме. Мне вельмі прыемна чуць, што яны табе падабаюцца. І мне вельмі прыемна чуць, што Рудзі ўсё яшчэ рэкламуе мае стрымы. Прыемна. Так. Прызнанне ад майстра. А, вось яны. All Hithem should be around here somewhere, right? Ого, якія ў яго тапачкі. Бачыце, якія ў Кавіха тапачкі. Клас. Мусіць быць даволі утульныя. Oh, he's over there. But it looks like he might not have time for us. У яго ўжо ёсць суразмоўца. Just put down that worthless book and tell me what happened in the academia. This is not just some worthless book. Do you have any idea how difficult it is to find a physical book like this in Sumeru? It doesn't matter. It's probably just another thing that you used your authority to get your hands on anyway. Just put it aside. Listen, I came back today only to hear that the sages have disappeared. Oh, you sound surprised. I thought you would already know the inside story. До речі, судячи по знешнасці Кавіха, я була упевнена, що його буде вищий голос. Would I be here asking you if I knew? You're the scribe, not me. So just tell me what you know already. Well, I almost became a sage. Ух ти. Яго поставили на ту посаду, якую вызвалілі пасля адстаўкі тых мудрацоў. Мудрацоў у двукосцях. Huh? Ух ты! Якія эмоцыі! Вау! Я не бачила дагэтуль такіх эмоцый у Геншине. Don't sound too surprised now. You're the renowned Kaveh, light of the Kashara War. Besides, as a master builder and craftsman, chances are you'll be appointed as a sage too. Ну і Ельхай там може паспрыяць, хіба не? Why do I feel like you don't really mean it? Вось ён сапраўды і перахопіць Оскар у Рахмана. What makes you say that? Why would you question my heartfelt sincerity? Maybe it's because you've never said anything good about me before. Yeah, well, I share a similar sentiment, and anyone who knows you as well as I do would surely do the same. You... See? This is why I hate discussing anything with you. Your ridiculous and arrogant attitude always gets in the way. А ён, у яго такі погляд цалкам не зацікаўлены. Я ўжо ўсё гэта чуў. It seems that you really can't stand my personality. А зараз ён быццам бы заляцаецца. Ha! What was your first clue? Божахна, гэтыя позіркі я не магу. Well, then you might as well move out of my house. Are you threatening me? Stooping to a new low, I see. Ugh, and don't change the subject. You, a sage? What a joke. The academia might as well just close tomorrow. Are they having a fight? Почекаємо яшчэ, спяшацца нам няма куды. Толькі трэба попкорн узяць, напэўна. Forget what's going on with the academia. Haven't you been busy with your construction project? Tell me, when are you going to build yourself a mansion? Don't get me started. I get angry just thinking about it. So, what great building did our master architect work on this time? Like I need to tell you. Keep your nose out of my business. No, I think we deserve to know. Where were you when Sumeru needed you most? До речі, як гэта Кавіх сапраўды неяк падазрона знік. I was in the desert for a large project, but considering Haravatat's utter ignorance of architectural and aesthetic matters, you probably wouldn't understand. Which is truly unfortunate. I can only pity the man who doesn't understand the first thing about beauty and romance. Unlike a true...
hold on, but wait a second. What do you mean by when Sumeru needed me most? Нарешті звернув увагу. Well, while you were out fiddling around in the desert, many people came together to save Sumeru from a crisis. Може, Аль-Хайтам такий був злий, что его на коханка не было. И вось, что я еще хотела сказать, что як же Кавіх про нешта про Аль-Хайтама не даведаецца, калі яны разом живут, ці наадварот. Ha! And you think I'd believe that? Look, all you really need to know is that Azar and all his accomplices have all been overthrown. Huh? What nonsense are you talking about? It's no skin off my nose if you don't believe me. It's not like my Darshan was the one trying to apply for funding from the Grand Sage. Yours, though, on the other hand... You know what? I'll ask around. I'm sure someone knows what's going on here. You're dead if I find out you're lying to me. Справді король драми. Вау, это было нешта. Нават трохи смешно. Я теперь разумею, чему Люмин сказала: ничего, ничего, мы не спешаем, все можем поназирать. Oh, it's you two. What's the matter? И одразу змінив голос. We're running some errands for Nilu. Have you received her letter? Letter? Nilu said she sent out a letter inviting everyone to a celebration feast in 2 days at the Grand Bazaar. We'll also be celebrating Zaino's reinstatement as General Mahamatra. До речі, а чому вони не отримали листи? If she addressed the letter to Al-Haytham of the Academia, then the letter should have gone to my office. I've been busy these days, so I haven't had time to check for any new mail at my office. Oh, I only now have some free time to attend to personal matters. Have you always been so busy with your work? Of course not. I'm only busy these days because several sages have been dismissed recently and the whole Academia was practically turned upside down. А, ну так ось він виконує обов'язки мудрецов. Нарешті мудрець не в двокостях. Так, особисті справи, я так само звернула увагу. Ну, я звернула увагу, але вирішила вже не здекуватися зі. Ага, так, згодна. Особисті справи тільки що збігли, так що нарешті можна прочитати лист від Мілу. Kainari told us they all went to train in the Avidia Forest. Apparently they will spend the rest of their lives there. That is already the best possible ending for the likes of them. Развернувся і сошов. 4 of the 6 great sages were possessed by their desire for power and attempted to create a new god. In order to pull it off, they even imprisoned the other 2 rational sages. To imagine such things could take place in the Academia. 6 мудрецов. I don't know where to begin. Гучить моцно. Yeah, you're right. Huh. Feels kind of strange to hear them called that after all this time. But then again, the 6 great schools sounded pretty impressive too. Yes, at least that's how they're supposed to sound. It's said that when the Academia was first founded, the Dendro Archon herself established the 6 great schools, each representing one of the 6 different types of wisdom. Вау, які пригожі тут жирандолі. Але, по-моєму, жирандолі міновіто такі повдавати нельга, тут торшери і лямпи. Numerous Darshans have sprung up and faded. Only the 6 Darshans, attaching themselves to the 6 great schools, have stood the test of time and obtained permanent seats in the Academia. Now, the 6 Darshans are nearly synonymous with the 6 great schools, and the leaders selected for the schools are the 6 great sages. Among the 6 great sages, there is one central leader, the Grand Sage. Unfortunately, only the sages from Vahumana and Amorta remain now. They were imprisoned for opposing Azar, and were only rescued after Azar's downfall. Ух ти, приємно чути, що мудрець Замурти ще залишився у своїм розумі і, ну, і був супроть тих остатніх. Це приємно, тому що Амурта це близькі мені Даршани. Коли б я вчилася в академії, я б вчилася менавіта там. So who's managing things in the other 4 schools now? Do they need to find someone new? Yes. Normally, new sages are selected based on a strict set of criteria. Oh, didn't you just say something about becoming a sage? If they pick you, then we'd have a huge connection in Sumeru. І справді? Yes, about that. You didn't let me finish my sentence. The person in charge of personnel affairs nominated me to be the Grand Sage in place of Azar and help Lesser Lord Kusanali manage the Academia. But I refused. Huh? But why?
Ну, у прынцыпе, так, ён жа увесь сябе такі нігіліст, што яму відавочна пофіг на ўсе гэтыя дасягненні чалавечыя. I'm not even interested in being one of the 6 great sages. Like I said before, I don't like being a leader. Oh, alright. So are you busy these days trying to find others to take the job? That's not my job either. I'm only responsible for handling important affairs within the academia before the new sages take office. Атрымліваецца, напэўна, час ты ўсё ж такі стаў кіраўніком. And the first thing I'll do is reject Kasharawar's application for funding. Ага, канешне, то бок ён адхіліць гэтую заяву, каб ён не працягваў жыць з ім. Шыкоўна, але хай там. Твой план надзейны як швейцарскі гадзіннік. By the way, who was that other person just now? Is he your friend? Так, сябар, менавіта так гісторыкі іх называюць. Do we look like friends? Так, вы не выглядаеце як сябры, вы выглядаеце як каханкі. Прычым настолькі даўно жанатыя, што не можаце перастаць спрачацца. Paimon doesn't know. That's what Paimon's asking. His name is Kaveh, my roommate. You could say he's the representative for Ksharawar scholars. Ага, вы не толькі ў адным доме жывяце, вы жывяце ў адным пакоі. Цудоўна, я ўсё зразумела. Відаць, ён не дужа табе паверыў. Which is exactly why he always has so many problems. So everything that's happened recently must be a huge change for the people of Sumeru. Наладжваць жыццё людзей пасля ўсяго, што здарылася, цяжкая праца. Such is the work of the Academia Scribe. Окей, ну калі табе так норм. Well, anyway, no matter how busy you are, since you are our planner, remember to attend the celebration feast in 2 days. All right. I'll see you there. О, так просто пагадзіўся? Ну, добра. Я думала, яго яшчэ пераконваць прыйдзецца. The House of Dana is the last quiet place in the whole academia now. I was originally planning to stay here a little longer, but there's a chance that Kaveh might show up again. What a nuisance. I'd better go somewhere else. А потым ты вернешся дадому, і ўсё адно прыйдзецца з ім размаўляць. Якія яны смешныя. Слухайце, я хачу падняцца туды, наверх, ці ўніз, ці, ну, куды гэта можа весці. Вау! Клас, 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 клас. Нарэшце можна паглядзець, што тут. Вау, высока. Вау, лямпы. Прыгожыя лямпы. Там былі дзверы. Там жа былі дзверы. Чаму мы там не спыніліся? І... Вау. Вау, гэта было доўга. О, гэта тое ж памяшканне, куды мы патрапілі падчас квесту, калі прыйшлі да мудраца. Ну, калі нас прывялі да мудраца. Блін, як тут прыгожа. І вось, нарэшце я пагляджу на гэтую штуку. Калі гэта ўвасабленне Акашы, чаму яно ўсё яшчэ працуе? Можа, гэта нешта іншае? На яго можна заскочыць? О, яно сапраўды, ну, фізічнае, то бок да яго можна дакрануцца. Заскочыць не вельмі, але дакрануцца можна. А ці можна сесці на гэты фатэль? Клас! Ось цяпер Кусаналі сапраўдная кіраўніца акадэміі. Супер. Трэба будзе потым сюды вярнуцца і нарабіць фотаздымкаў. Клас. Што тут яшчэ ёсць цікавага? Ці ёсць тут кніжкі, якія можна забраць у архіў? Ну, кніжак тут справды да халеры. Так, месца на скриншот. Справді, треба буде потім сюди вернуться і наробити скриншотів. Ой. Окей. Пригожа, але робити тут не дуже є що. А вниз, коли я правильно розумію, отсюда же можна соскочити, каб худший? Ні, не дають соскочити. Я думала, ну, ведаеце, як на эскалаторе можна соскочить, каб, ну, у сэнсе не соскочить, а пайсці, каб хутчэй спусціцца. А вон там же быў той узровень з дзвярыма, чаму нас на яго не пусцілі? І вон там яшчэ адзін узровень з дзвярыма. Нам столькі ўсяго не паказваюць. What they say is true. You have to see the world for yourself to appreciate how beautiful it is. Нахіда побачила тое месца, ну, як гэта?
кабінет вялікага мудраца і захапілася ім. Ага, і вон тое месца, дзе мы і былі першапачаткова. Ой, не першапачаткова, у сэнсе, дзе мы былі у вязніцы. Окей, то бок сюды таксама можна вяртацца. Класна, мне падабаецца тое, што захаваліся лакацыі, якія былі падчас выконвання квесту. Што яны не зніклі, а ў іх можна вяртацца. Файна, файна. Ну, а цяпер шукаем далей. Шукаем, я так разумею, Дех'ю, і, магчыма, з ёй знойдзем і Рахмана. Трэба ж усіх запрасіць, каб адсвяткаваць. Цікава, куды Нілу адпраўляла ліст для Дех'і? Яна ж як бы наймітка, і, пэўна, яна ў розных месцах бывае. Дык як жа... Як гэта? Вось цікава, на які адрес яна менавіта адпраўляла. Так, вунены. У таверну. Но яна ж не заўсёды ў таверне. Так, вось мы на месцы. This is Port Ormos. Now where could... О, нас... Is that Paimon I hear? Гэта Дуньярзарта? It's been a while. How are you doing? Вау, яна, відавочна, значна лепей сябе адчувае. Рукі ў яе цяпер чыстыя. А прайшло ж усяго некалькі дзён. У нас усё добра, а ты як? I'm doing well. I can go as far as saying I have never been happier in my entire life. Ну яшчэ б, ты вылікавалася ад такой цяжкай хваробы. I don't know if you've heard, but Elazar has completely disappeared, and all the patients have recovered. You kidding? Knowing them and the connections they've got, I'm sure they've heard about it. Ось і Дех'я, вось ти дзе. That's right. My lady is feeling better now, so I'm accompanying her for a walk. Так, і їх так само. Why do you still call me that, Dia? You've already informed my father of your resignation. I guess I'm just used to calling you my lady. Old habits die hard. Альбо ти називаєш її спадаринею не тільки на людях. Правильно я розумію? Resignation? You mean you're quitting? Ну так, її ж більше не треба аховувати. Yeah, I might start losing my edge if I keep being a bodyguard for the Homayanis. You know that my parents and I are fond of you, and that we appreciate you very much. It wouldn't be a problem if you wish to continue to be our bodyguard. Ну, звісно, я не хочу, щоб вона заставалася. І, до речі, у ангельській версії я сказала, що я не супроть, щоб вона заставалася охотниця. I'm not a woman that's easily persuaded. You should know that by now. When I took this job, I had already decided that I'd quit as soon as you recovered. It's time for me to get back out there and chase that horizon. А раніше не було шансів, що вона вилікується. То бок яна першапачаткова не разлічвала на тое, што яны расстануцца, сур'ёзна. І мне падалося, ці яе голас зараз звучыць трошкі сумна, што яна, трошкі расчараваная, што ім зараз прыйдзецца разысціся. Дех'я, няўжо ты не радая, што твоя каханка вылікавалася? I want to take a risky job and put my body to the test again. О, у кагосьці я гэта чула. Яна мне нагадвае трошки Бэйдоу. Huh? But we literally just finished one of the most dangerous jobs ever. Are you getting bored already? Сапраўды. I know. If I hadn't joined in that plan with you, I wouldn't have come up with this idea. I guess I still get fired up by that feeling of going all out in a fight. It made me realize that I'm still a mercenary through and through. То бок яна фактично знайшла себе врешті. Life is short, and I'm happy that I got to be a part of that operation. Ага, жыццё кароткае, таму я хачу сустрэцца з небяспекай і зрабіць яго яшчэ карацейшым. Шыкоўна, Дех'я, шыкоўна. But the whole thing also made me realize that there are still many problems in Sumeru. And as a desert dweller, I'm still not completely ready to settle down on this side of the wall. О, ось як. А я спадзявалася, што пустыня вылікуецца і стане таксама лесам.
Well, I remember a friend had someone bring you a message. Хотя, видать, на лікаванне пустыні спатрэбіцца не 1 десяток гадоў. You mean I'll hate them? I didn't expect him to still remember that. I thought he was joking. Ой, сапраўды згодная, у Сумеру нельга, а я у Сумеру няма такога. Але я бачыла, як гэта, я бачыла, што такую электражонку назвалі Дорай для Нахіды. Гэта, канешне, гучыць жудасна, але пакуль што адзіны варыянт. Лес другасны? Шыз, не расчароўвай мяне. Я так Сумеру гэта краіна лясоў. We just came from talking with Alhaitham at the Academia. Did he tell you that he suggested that I come work at the Academia? Сур'ёзна? What? Я, напэўна, адмовілася. Упершыню чую. I heard that Azar and his cronies fell from power, and Alhaitham told me that now was a good time to find a job in the Academia. But only if I wanted to. А яна не хоча. Whoa. Paimon can't see you being anything other than a mercenary. А у ангельскай версіі, у адрозненне ад расійскай, дзе Пайман кажа, што не можа ўявіць, што Дех'я стане навукоўцай, у ангельскім перакладзе яна кажа, што не можа ўявіць Дех'ю, акрамя як найміткай. Наконт Доры і Нахіды зараз так, пэўна, але ж яны вырастуць. Дзеці ўсе вырастаюць. І таму, чаму б не зазірнуць у будучыню? Me neither. But I think Dia would look great dressed up as a scholar. Ugh, forget about it. I wouldn't last 10 seconds in there. Так, згодная. Дех'я з усімі, яна... А не, яна ж Піра. То Піра дзяўчыны для ўсіх. Alhaitham probably just liked the way I worked and knew I'm good in a fight. Дех'я So he suggested I find some work in the Academia. Мне патрэбны фанфік пра Дех'ю з усімі. But you know, if you take him up on the offer, Sino might actually agree and let you become a Matra. Because you're super amazing. The Matra have all the talent they need as long as they have Sino. I prefer to be free to live however I choose. Клас, мне так падабаецца. На пачатку здавалася, што ўсе ў Сумеру імкнуцца стаць навукоўцамі, але вось Дех'я прыклад адваротны, мне гэта дуже падабаецца. Дора не, Дора зусім не даросла, у яе ж нават псіхалогія дзіцячая, не. Насамрэч, ёй, судзячы па ёй гадоў 12-13. Якраз такі, як гэта, з Алісою даўно знаёмы. Даўно, у сэнсе яна з ёй, у прынцыпе, знаёмы. Не, я не ведаю, не згодная. Па-моему, яна проста вельмі кемлівы дзіцёнак. Дзеці ўсё ж такі, яны ж могуць быць у тым ліку і разумнымі, і хітрымі, асабліва, калі ў іх не дуже лёгкае жыццё. А ў яе ж сестра была хворая, што, пэўна, на яе паўплывала. In fact, I chose this job from the very start because I knew it'd be right up my alley. Even if being a mercenary means facing all kinds of danger. Дунья Зарта, пэўна, ў яе закахалася. І яна з такім голасам сказала гэта. A lion has to return to the wild sooner or later. If anything, being your bodyguard has been unfamiliar territory for me. I don't want to see you go, but I'll respect your decision. Бедная, ей прыходзіцца адпусціць сваю каханку. I'm glad to hear you say that. А яна таксама сумуе. Come on, no need for the sad face. It's not like we'll never meet again. Потяг да волі ў Дех'ї ў крыві. Once the whole Dendro Archon thing is settled, everything in Sumeru will take a turn for the better. That makes me happy too. Так, згодная. По-моему, ўсё ж такі з той, згодная наконт таго, што сястру яна выратаваць не паспела, і таму вось яна трошкі павернутая на моры, скажам так. But a peaceful society will probably mean less demand for mercenaries like me. Before long, we'll be a dying breed. So I'd better get to work while I still can. То бок яна будзе спяшацца зарабіць грошай, колькі атрымаецца, пакуль магчыма. Wait a second.
А хіба ні? Well, no, not yet at least. I promised my lady I'd stick around until next week. О, медовий місяць, медовий тиждень докладні. So, have you been in Port Ormos this entire time? We were wondering if you had received a letter from Nilu. Oh, did Nilu write to us? Так, my lady. She heard that you were seen in Port Ormos, so she sent the letter here. Huh. It was probably sent to the inn that we're staying at. My lady has been very energetic lately and keeps taking me on hikes, staying out even into the night. By the time we get back, the receptionist is usually off napping on the job. Усі мають свої причини, чому вони не отримали листи від Нілу. Right, and we tend to leave quite early in the morning, so the old man on duty is also usually dozing off. So what it really sounds like is that the person on duty is always asleep. I bet the letter's at the reception desk. I'll go check later. Клас. No wonder there wasn't a reply. You never received the letter. Good thing Nilu asked us to come and check on that. Sorry to make you two come all the way out here. It must be something important for Nilu to specifically write to us like that. Yes, she said they were preparing a victory feast in the Grand Bazaar, and will also be celebrating Sino's reinstatement as General Mahamatra. Great! I'll be sure to attend. Count me in too. But is there some sort of dress code or anything for the feast? Can I just... Since it's being organized by Nilu, I don't think she'll be too picky about that. If anything, I think she wants to see us as our most natural selves. All right, then this is how I'll show up. The feast will be held in 2 days, so don't forget. Sure. Thank you so much for letting us know. We'll see you there. Oh, by the way, do you happen to know where Sino and Raman are? О, тільки хотіла спитати. The General Mahamatra always comes and goes without a trace. Normally no one knows his whereabouts. Oh. But last time we met, he mentioned that he had something to do in Aru village. You can try your luck there. Так, згодна з Шиз. Їм справді всім подобається вигляд. І я думаю, Нілу була б насупроть була б супроть того, як Дехія перепроналася. As for Raman, your guess is as good as mine. I only remember he said that he had something to discuss with Sino. You can ask Sino when you meet him. Дякую, Дехія. Don't mention it. You better get going. Окей, значить, далі у вёску Ару. Може, там же і Кандакію запросимо? After recovering from Elazar, everything seems so different to me. When I look at the scenery I've visited before, it has a completely different feeling. Ну так, тепер же ти можеш і полазити по їх, і нормально прогулятися. Yeah. You need to be stronger than an ox to take life by the horns. Як наколькі адрозніваецца расійскі і ангельскі пераклад? У ангельскай яна кажа нешта накшталт ты павінная быць моцнай, каб атрымліваць ад жыцця ўсё. I think I've heard you say something like that before. But today, I finally understand what you mean. Is there any place you'd like to go? I can accompany you. I've got time. What if I tell you that I want to go to the desert? Вось што ты мела на ўвазе, Шиз. Fine by me. If we go to the desert, I can introduce you to my friends there. But we should prepare and get everything we need before setting off. А яшчэ вам трэба наведаць свята. Let's go! I'll go pack my luggage now. After we're done with the feast in 2 days, we can go have fun in the desert. Медовий місяць у пустыні, як You шикоўна. can count me in. Боже, мне так падабаецца іх узаемадзеянне, не магу. О, артефакты, шикоўна. Так, цяпер шукаем Сайна. Ага, ён даволі далёка ад тэлепорта. Клас. Па ўсім сумеру пабегаем, каб знайсці ўсіх, каго трэба. Так, дзе ж ён? О, Ісак, у Дубаі павандруюць. Так. Ён нават ніяк не адрэагаваў, што яго перапраналі ў Кусанале. Я спадзявалася, што нейкая фразачка будзе.
Будуть... Ні, не артефакти, тільки садовина. Садовина. А вон і Сайна. Халіл вже вилікувався. Ну, треба було його спитати. Справді, треба було з ним порозмовляти. Окей. Дякую за увагу. Давненько. Вось яны кажуць, што даўно не былі, а прайшло ж то ўсяго некалькі дзён. Давно не бачыліся. What brings you here? We recovered well, and Tanari agreed to let us leave. So now we're out and about again. It seems Gandarvaville's medical treatment is still as good as ever. О, так, треба буде з ними порозмовляти тоді, поглядіти, як яны. And Tanari is recovering well too. That's good to hear. І одразу голос потеплів. Дякую, що відправив нас до його. You're the one who brought us to him when we lost consciousness, right? Thanks for that. Усіх притягує до Тягнари. You're welcome. Tainari has excellent medical skills, and Kale is quite attentive. It was the best place for you. But why are you just standing here like a dead tree? I'm meeting some people. Oh, you mean Candace? I've already talked with Candace and the village chief. They're still at the usual place. You can go there if you'd like to see them. І він, хоче за все, чекає Рахмана. But you know one of the people I'm meeting as well. Oh, by King Deshret's blessing, my friend suddenly appears in the desert. Don't tell me you've run into trouble and need us to help now. Ух ти, гэта навукоўца вярнулася да пустыннікаў? And, huh? Sitaria? Вау, вось, Сітарія, забылася на яе імя. Oh, you know me? Я на нас забыла. Well, you're pretty famous in the academia. Так, ми ж з ёй напрямую не пересякаліся, толькі з дапамогай Кусаналі. Don't worry, these are our friends. No need to be so guarded. Так, я зараз успомнила, што мы ж з ёй взаимодейнічалі толькі з дапамогай Кусаналі. Блін, епічны быў тады квест. I see. Як у вас справы? I'm doing well. Many good things have happened recently. О, згодна. І ми її не патлумачили нават зараз не патлумачым? Ех, шкада. Same here. Really, I feel that my whole life has started to shine after suddenly finding a new direction. Oh, tell us everything. Yeah, you go ahead. Alright, well, I suppose I should start by saying I've decided to leave the academia. What? Ти більш не навукоўца? It's not that I've given up on being a scholar. Instead, you could say I've found a new identity. I will no longer pursue research like a typical scholar, but I have not completely given up on my relationship to knowledge either. Приємно чуть. I can see what you're saying now. What do you mean? I plan to leave the academia and return to teach here in the desert. Ух ти, яка високородна мета. Wow, so you want to become a teacher? Sitaria will return to support education here and teach people from the desert. She can't teach everyone on her own, but there are many of us Eremites all over Sumeru. She came to discuss a collaboration with me and hoped that I could bring her ideas to the Eremites. Yes, it's my hope that the Eremites can help me select a group of smart people with the best aptitude for teaching. I'll teach them, and after they've finished learning from me, they can go educate more people. Якое пригоже призначення, насамреч. That is the true meaning of education and the spreading of knowledge. Ось, нарешті, а то як академія забороняла ділитися ведами. Ось, тепер нарешті академія працює як має бути. The people of King Deshret suffer from sandstorms, exile, and ignorance. Miss Sitaria is more than welcome to come teach here. Her arrival is like a star shining in the desert night. The stars have always guided caravans, thieves, soldiers, and travelers who get lost in the night. They lead those in the dark out of trouble and back to safety. Oh, please. Where's all of this coming from? You deserve these compliments. Mercenaries are accustomed to danger and don't fear death, which is why we recognize extraordinary actions,
the common people would easily overlook. Ага. О, до речі, це правда. Шерет Рахман, ён зноўку заслугоўвае Оскар, таму што такі ўжо красамоўны, такую ўжо прамову зараз здзейсніў. Так што мы, у прынцыпе, ўжо ведаем, што якія прыгоды чакаюць Сітарыю далей. Setaria's idea will bring much good to many people. At first, I feared it was destined to fail. Everyone knows that the Academia doesn't allow scholars to teach in the desert without permission. As you know, all knowledge is under their surveillance and control, and very few desert dwellers are as lucky as me. But what I heard at that time has been haunting my heart, as if there were lightning bolts constantly bombarding my soul. Setaria, you tread a treacherous path, and the longer you ignore it, the tighter the Academia's grasp on you will become. Setaria, why haven't you gone home? Never forget that the desert that belongs to you lies elsewhere. О, так як наше слово запали її душу. Miss. These words sparked something in me, and I knew that I had to bring something back to my people after going home. До речі, вось Шис слушна заўважыла, што настаўнік прыязджае ў вёску і знаходзіць каханне. І гледзячы на Рахмана, я ўжо бачу, хто гэта будзе. I gathered up the courage to approach the Grand Sage, only to find that he was no longer at the Academia. Lord Sino told me that Azar didn't belong there anymore. Azar has received much needed punishment. Though, if you ask me, it may have been too light. Lord Sino helped me obtain permission to leave the Academia for the desert, and accompanied me here to discuss collaboration with members of the Eremites. My plan was able to go smoothly thanks to him and Rahman. You're all doing so much for the desert. Aside from that, I also have some other business to discuss with Sino. Lesser Lord Kusanali has allocated many resources to support and develop the desert. I've done some business for her, and part of it required the assistance of the Eremites. I applied for a few batches of educational materials from the Academia, and sent them to several groups in the desert, as instructed by Lesser Lord Kusanali. I believe the people will make good use of them. Сайна кожны раз робіць такія паўзы ў сваім маўленні, што я ўжо думаю, што ён скончыў і намагаюся ці то каментары ўставіць, ці то клікнуць, каб працягнуць. Дык вось, тут ён казаў, што ён, у расійскім прыкладзе некалькім плямёнам, але ў ангельскім прыкладзе ён проста кажа некалькім групам, больш нейтральна, таму што плямёны, неяк, я не ведаю, пагардліва гучыць. That's exactly what the people here need. Physical books and other related items. If it weren't for Sino and Lesser Lord Kusanali, I'm afraid we'd never be able to get our hands on them. Так, там не племёны, там такія даволі разрозныя групоўкі. Apart from this, the Academia is also recruiting scholars that are willing to teach in the desert. We must be persistent about this, and maintain these resources to ensure long-term effectiveness. Саня запоргаў са сваімі паўзамі. Ён робіць такія паўзы, што я ўжо ўпэўненая, што ён скончыў гаварыць. This is the first time in hundreds of years we've had a glimmer of hope. I think this may be the turning point for the desert. Remember these words. Here lies our faithful priest, Kasala. His wisdom is a miracle among the people, deserving of high praise and admiration. Справді цікаво. Окей. I hope people with wisdom like that priest will rise again among the desert dwellers. Then we'll once again see the wisdom and glory that once shook the world. Enough about us. Are you here to discuss some business too? Якби яны разбойнікі з Вялікай пустыні, але ж яны, як жыхары Сумеру, хутчэй за ўсё імкнуцца да ведаў. Усё ж такі гэта ім уласціва. No, not at all. We're actually here on behalf of Nilu. Nilu wanted to write to everyone, but she wasn't sure where the letters should be sent, so she asked us to come find everyone personally. A celebration feast will be held in 2 days at the Grand Bazaar. She hopes that all of you will be able to attend. At the feast, we'll also be celebrating Sino's reinstatement as General Mahamatra. Although
Judging from your appearance, it seems you've already been reinstated. Paimon thought you would only start working for the Academia after the feast. Celebration? Feast? А, ти не ведав. It's the first I've heard of it. Ну, як Тігнара і казав. Tighnari was right. He really didn't know. This feast is for you, Sino. Sounds to me like you'll have to be there. It's rare to see that kind of expression from Lord Sino. You must not like feasts very much. No, not really. But I'll go. І ви так само приходьте. Well, I still have a lot to handle here. Besides, I need to look after Miss Sataria in the desert, so I'll have to pass. I'm afraid I won't be able to join you. Although, if you'd be so kind, please give a message to Miss Nilu for me. Хе. До речі, коли ён даглядае за Сітарай, то ўжо бачна, куды гэта хіліць. The messengers. I'm sorry for how I treated you before, but now I understand the beauty of your dance. It's like a light shining in the sky. О, порозумнела. You and the art you symbolize are not only beautiful, but also lively and powerful. So much so that it was prohibited. Please keep dancing, and someday I'll be able to appreciate your art in person. Okay, we've got all that down. Ми обов'язково передадим гэта Нілу. Our job here is complete as well. Oh, Sino, remember, party's in 2 days. Make sure you're there. Got it. Треба було додати, що як гэта, што Тігнары туди прийде, тоді б ён одразу примчався. Anyway, our preparation has been going smoothly these days. Can such good things really be happening in the desert? Yes, even if you can't bring yourself to believe it, you should at least believe in those of us who are working hard to make it a reality. Indeed. Take it one step at a time. There's... What heartwarming words. Супер. Класно, що все наладжується. Так. До того не дотягнулося. Ну ладно тоді. Тоді вже ходім слідкувати. На розстаннях Сумеру Едишн. Ха, клас. Згодна. Так, тепер вертаємося в Сумеру і чекаємо потрібного часу. Праз 2 дні. Так, я так розумію, треба буде адгортати час. Пайман, гэта твоя праца. Так. А які там, до речі, час потрібний? 19:24. Ага, праз 2 дні, я так розумію. Окей. Покуль поназираємо за пригожостю Сумеру. Клас. 2 дні пролетять так хутенько. Гэта ж Пайман кіруе часам, напэўна. Ну, праз яе ж меню. Мы ўсё гэта робім. Архонтка часу. Таксама адна з тэорый. Today's the big day. Let's go to the Grand Bazaar and see how the celebration's coming along. Ходім. І галоўнае, што на ім будзе прысутнічаць Кусаналі. Ну, у сэнсе, я буду прысутнічаць у выгляде Кусаналі. А ці будзе там сама Кусаналі, я не ведаю. Ой, наступны дзень нараджэння Кусаналі адсвяткуем ужо, як мае быць. Сапраўдны Сабзерус. Everybody's already here. Looks like we're the last ones to arrive. I'm here. Я ще так сказав незадоволеним голосом. Ah, there you are. Доброго вечора. Well, look who finally decided to show up. Так само магчыма. Вось, ну, в прынцыпе, ўсе гэтыя праблемы з мясцовым лорам можна патлумачыць тым, што адбыліся нейкія змены ў Ірмінсуле. Ну, нам гэта нарэшце паказалі. Так што пра ўсю праўду мы, пэўна, даведаемся толькі напрыканцы нашага падарожжа. You look like you came here immediately after finishing up some work. I'm very happy to see you here. But we're not late, are we? It's just that everyone else arrived ahead of time.
I propose that the last one who arrived be put in charge of today's speeches. Серйозно? Nah, there won't be any speeches today. Oh, really? Well, even better. Come join us over here. Let's share some great food and drinks, and chat about all sorts of fun things. Everything looks quite good. Wow! Paimon can't wait! Traveler, just look at all the delicious food here! Ну, Пайман, звісно, тільки б'єжа. Святкування на Великім базарі в гонор перемоги і вертання генерала Махаматри пройшло просто цудовно. Усі від душі отримували солоду від свята, а потім любувалися представленням, яке підрихтувала Нілу. Атмосфера була цудовною, і час біг, і я не поспіла. Богема, привітаночки, я вельми рада вас бачить. Так, ви поспели уже на самый конец. Мы уже усіх лиходеїв перемогли, богиню вирятували, і тепер святкуємо нашу перемогу. The food was specially prepared for you by everyone in the Grand Bazaar. And we have gifts that were sent by the residents of Sumeru City when they heard we were holding a feast. Everyone that came said that you saved Sumeru and wanted me to thank you all on their behalf. Ой, я справді голос нагадує голос Барбари. Feels kind of nice to be seen as a hero. I could get used to this. Being a bodyguard is also a hero's job. You've always been amazing, Bia. О, а до Єрзарда, звісно, вона похвалить Дехію. Ах, до Єрзарда, певно, закохана у Дехію. Хоча на початку квесту мені подавалося, що вона закохана у Нілу. My lady sure has a way with words. Thanks. I'm glad to hear it. And I'm happy to meet everyone that participated in the great plan. Don't mention it. Come to think of it, we've really done something impressive together. It's unbelievable. We owe it to our abilities. And luck. Ось згодна, справді, у їх шмат чого залежало менавіта від удачі. Really? Why do I remember everybody thinking that luck was against us and feeling like we hardly had a chance of succeeding? А я не пам'ятаю. По-моєму, вони якраз таки усі, особливо не, розлічували менавіта на удачу. That's how I remember it too. А я не пам'ятаю. It's luck that brought us together, and it was luck that let us form a team. Then, it took even more luck for us to formulate a plan and implement it successfully. Ось не думала, що буду погоджатися з Аль-Хайтавом, але так, у їх шмат чого залежало від удачі. Moreover, judging from the results, everything worked out well. Газлайтер, згодна. Справді. Тому що я справді не пам'ятаю розмову про те, що їм не треба було розлічувати на удачу. Yeah, everyone gave it their all when it mattered most. It was almost like a performance. We took the stage and put on our best show. Так, згодна. Гэты інструмент, гэта ж пэўна быў не акаша, таму што, хаця мы на пачатку разважалі, што гэта нейкая удасканаленая версія акашы, але гэта пэўна не яна, таму што памятаеце, якія нам далі акашы ў самым пачатку? Яны такія, невялічкі, іх проста надзяваюць на вуха і потым яны закрываюць вочы. Яго, яно, па-першае, надзетае на абодва вушы, а па-другое, яно ніводнага разу не паняе ягоныя вочы. Так што, хутчэй за ўсё, гэта накшталт навушнікаў. І альбо ён сапраўды глухі, як вось гэтай тэорыі, якія таксама згадваліся, альбо гэта навушнікі, таму што яго ўсе навокал задзяўблі, і ён проста слухае музыку ў іх. Everyone played their part. And thanks to everyone's efforts, the performance was a great success. So, would you say we're good actors too? Выдатна, у нас з'явілася яшчэ одна прафесія. It's such a blessing that Lesser Lord Kusanali was able to return to power at the Academia. Yes! Even after being abandoned and neglected so many times, she's finally returned. Вернулася, адмовіліся. Lesser Lord Kusanali once seized all her power in a great disaster, which resulted in her losing all her wisdom and memories of the past. The Academia basically abandoned her because of it. Вось што яны цяпер памятаюць. This should be something everybody should remember.
You look surprised. I didn't say anything wrong, did I? Ні, ти неправильно все пам'ятаєш. No, everything you said is correct. Ну і ти так само. That's good. Блін, моцний, звісно, момент з забиттям рукодавати, божихна. І ось коли зараз ніхто про її не пам'ятає, це так сумно. Something wrong? Так, яна здивляється так завсюди забавно, як гіперболізовано, навіть сказати. Yeah, what's with that face? You knew all of this already. Все добре, я просто задумалася. Even if those two giants of the academia are here, I still have to say it. Those sages really have some nerve. 500 years ago, Lesser Lord Kusanali used all her power for the people of Sumeru. And what did they do in return? Божухна, і цяпер, калі ўсе памятаюць толькі малую ладарку Кусаналі, тая самаадданасць, з якой яе шанавалі Нілу, Даньярзарда, яна ж, ну, власна кажучы, цяпер не настолькі каштоўнай уяўляецца, а яны ж фактычна шанавалі забытую багіню. А цяпер гэта, ну, яна таксама нібыта была забытая, але, ну, не настолькі, яе проста адхілілі. Блін, мне нават Нілу і Даньярзарду цяпер трошки шкада. Відаць, як толькі людзі забыліся на вялікую ладарку Рукадавату, іх уяўленні аб гісторыі Сумеру ну, значна, ну, у некаторай ступені змяніліся. Цяпер яны думаюць, што ўвесь гэты час у Сумеру была толькі адна архонтка, малая ладарка Кусаналі. Магчыма, я адзіная ва ўсім Тайваці, хто яшчэ памятае пра вялікую ладарку Рукадавату. І калі ўжо мне выпаў гонар стаць сведкай гэтых падзей, я буду паважаць ейны выбар і ахоўваць ейную таямніцу. If you bite the hand that feeds you, don't act surprised when it turns into a knuckle sandwich, right, Sino? Perhaps I shouldn't say this, but their treatment of Lesser Lord Kusanali calls for a more severe punishment. Да рэчы, дзіўна, што яны ўсё яшчэ называюць яе малой ладаркай Кусаналі, таму што, ну, калі ў іх цяпер ёсць толькі адна ладарка, то чаму проста не называць ладарка Кусаналі? Гэта ж раней жа яны раздзялялі вялікую ладарку і малую ладарку, а цяпер жа яна адна. Вось гэта дзіўна. Па звычцы, ну так, Кусаналі была запісана як малая ладарка, ну, малая ладарка у Ірмінсуле, так і захавалася. Ну, цікава, да рэчы, што яны самі думаюць на гэты конт, што яна маленькая, таму яна малая ладарка. Цікава. You could simply tell Lesser Lord Kusanali that you wish to have Azar and his accomplices severely punished. Змалела. Ну, магчыма так, то бок калі яна вырасце, ну, у выпадку, калі вырасце, то яны пачнуць яе іначай называць. Калі ёй дадуць падлеткавую мадэльку, то яна будзе проста ладарка Кусаналі, а калі дадуць дарослую мадэльку, то будзе вялікая ладарка. Супер. I respect our deity's decision and won't interfere in any way. While we're on this topic, why didn't you accept the Academia's invitation to become the Grand Sage? Are you trying to say that I'm fit to be a sage? Not at all. But every person handling the selection process has said that you are the most suitable candidate to lead the Academia right now. Hey, Кусаналі покемон. Супер. Why? Because he dethroned Azar from power? Could you try to put it another way? This is a good thing, yet you're making it sound like I overthrew Azar for my own personal gain. Я спадзяюся, Кусаналі не будзе станавіцца яшчэ менш, чым яна ёсць цяпер, таму што яна сапраўды дужа маленькая. Хай расце. But seriously though, I always wondered if you had some personal motives behind it. Вось згодная з Дэхіяй. Вось ён зараз намагаецца адвесці ад сябе падазрэнні, але ж хіба ён не пераследаваў уласныя матывы? Менш толькі Дензаслайм. Ага. I did have my own motive, but it had nothing to do with being a sage. If the rules of our nation were suddenly cast by the wayside, then it wouldn't be long until chaos ensued. By that, you mean your life working as the Academia's scribe. Precisely. Wait, is that all? So, that's the only reason why you joined us and came up with all those plans? It's reason enough.
You've certainly got quite the personality. You flatter me. All right then. How about you? You've already resumed work as the General Mahamatra, right? That's right. Will you be happy with that life? It's not about being happy. There are merely a lot of things that I must do. Зноўку жыхары Тайвата не могуць без працаголікі. Вось, не могуць без працагалізму. Even so, keep your spirits up and try to be happy, okay? And try to smile more every day. Just like I'm doing now. Ну, хоць Ніла яму мазгі трошки паправіць. Thank you. I'll keep that in mind. Вось, сапраўды, я толькі пра гэта падумала, Шыз, што ён таму і зараз такі занудны, што тут цігнары няма. Толькі хацела спытаць, а дзе ж цігнары? І хутчэй за ўсё Сайна менавіта таму такі змрочны. Можа, зараз і пашукаем. Так, раз, два, три, чатыры. А дзе цігнары? Дзе цігнары? Не відаць цігнары. Ладно. Ну, малая лударка Кусанале, куды менш. Ah, there you are, traveler. Well, how is it? Are you enjoying the feast today? If there's anything you're unhappy with, just let me know. I'll be sure to take note of it. Мне ўсё вельмі падабаецца. Дзякуй за запрашэнне. That's good. А, так, справы. Слухай, дзякуй, што нагадала, а то я ўжо чамусьці вырашыла, што ён ўсё ж таки прыйдзе. It's the first time I've ever invited so many exceptional people to one place. I was a little nervous myself. You see, every guest here is quite extraordinary. It's unbelievable that we've got everyone together here. Ну, ўсё ж таки Almost like a больш fairy tale. няма забароны на публічныя выступленні, так што ваш тэатр будзе толькі квітнець. Make sure you live it up tonight. I'll be happy as long as you're enjoying yourselves. Мне трэба табе нешта сказаць. Вы перадаеце Нілу словы сітарай. I'm honored to have her think of me this way. If I have a chance in the future, I would really like to invite her to one of my performances. О, ты нават на яе не злуешся, што яна імкнулася перарваць твоё выступленне на Сабзерус? I can't explain why, but I just feel elated right now. Thank you. О, окей. Магчыма, ну так, і наколькі я зразумела, ну, трэба будзе паглядзець, ці будзе ён неяк адрознівацца. Ось. А, ну так. Можа, яны яшчэ па звычцы будуць супрацьстаяць ёй. I seldom participate in such lively gatherings, but the atmosphere here is quite good. Я думала, табе будзе нудна. No. This gathering today has a unique meaning. The Grand Bazaar is lively because the people here feel happiness from the bottom of their hearts, unlike the farces at the Academia. У акадэміі ідуць тыя, хто не можа знайсці простае шчасце. That happiness is an emotion that'll be forever alien to those bookworms who have driven themselves insane by studying. Чаму бедны Кавер? Што яму прыходзіцца трываць такога зануду? I seem to have taken both keys when I left the house. Oh well. А, все, я зразумела. Ён яшчэ ў ангельскай агучцы сказаў, што ён прыхапіў з сабой запасны ключ, то бок ключ Кавіха. А, зразумела. Тады зразумела, чаму бедны Кавіх. Ён не можа цяпер патрапіць дадому. My lady, the grilled meat over there is delicious. Have you tried it? Не, у мяне я толькі нядаўна выбіла Венці і зараз выбіла Нахіду, так што не, у мяне толькі 2 архонты з 4, і ў прынцыпе я Джон Лі і Райден не збіраюся выбіваць, шчыра кажучы. Ну, па-першае, таму што ёсць іншыя персанажы цікавыя, а па-другое, Джон Лі я не люблю, а Райден, ну, я спрабавала ў розных ситуациях її користатися, і, щиро кажучи, не дуже мой геймплей. Яна, конечно, зручная і моцная, але трошки не моє. Ну, крацей, так що я цілком задоволена тільки 2 архонтами. Ну, і нас же чекають ще й наступні. Бадягу, не, ён мне вельмі не падабаецца. Я вельмі не люблю яго з самага пачатку, шчыра кажучы. І
Не ведаю. Адзінае можна выбіць, гэта тое, што нарэшце персанаж, які ўмее лётаць і вось дзеля эксплорынгу. Вось таму яго можна было выбіць, але не ведаю. Не ведаю, ці змагу гуляць за персанажа, які мне не... I also tried some... Oh, they're very... What an amazing place to relax. Everybody likes to rest at the ground. You said it. Oh, look who else is here. Яны так былі захопленыя размовай паміж сабой, што нават не звярнулі на мяне ўвагу. О, бачна. Hello. Oh, I'm so happy Nilu invited everybody. Oh, now I have the chance to meet all the heroes. Нахіда для вандравання шмат карысней толькі ў сэнсе фармінга рэсурсаў. Але ўсё ж такі Кадзуха, напрыклад, вельмі зручны, каб караскацца кудысьці. Ну, то бок не толькі ж трэба збіраць нешта, але трэба і дабрацца датуль. Так што нахіда карысная, але не ў адзіночку. Так. Дзед, ён карысны, наогул архонты вельмі моцныя, так што калі цікавіць іх карысць для атраду, то, канешне, але мне вось Джун-Лі і наогул Лі вельмі не падабаюцца, таму я яго не выбіваць, нават не гледзячы на вельмі моцны шчыт. Так, я радая быць тут. Hey, less of that polite chit-chat and more eating and drinking. The feast is about having fun, not stuffy formalities. О, вось так я разумею, у чым сэнс святкавання. Я ўсе лотасы пазбірала яшчэ да яе выхаду. Я рыхтавалася да таго. Рыхтавалася, але вось цвільнікаў не разлічыла. Толькі сёння дасабрала гэтыя штукі з цвільнікаў, каб узмацніць ёй трошкі таленты. Шыкоўна. Так, застаўся Сайна. The atmosphere here is good, and everything is delicious. Толькі гушыш такім... Канешне, тут уже няма твайго каханка Цігнары. Напэўна, тебе рэдка можна сустрэць на такіх вясёлых мерапрыемствах. Yeah, I don't often come to some places, but it feels quite good. Што табе сумна? Божахна, так сумна гучыць. I have a lot to handle these days. Otherwise, I could show you around. Не турбуйся пра нас. There's always next time. This feast is pretty good. I like it. Божахна, як ён сумна гучыць, як яму кепска без Цігнары. Просто жах чуць яго. Класна, якое свято. Ух ты, яна сапраўды засынае. Чамусьці ў сон пацягнула. Гэта можа Кусаналі яе кліча. О, правда? Клас. Гэта Пайман так міла сказала, што ты прачнеш так, у ангельскай, як толькі пакладзеш ласунак у свой страўнічак. О, так міла. Зараз, напэўна, вандроўца засне і пойдзе да Кусаналі. Мяне хіліць у сон, таму што я амаль не спала мінулай ноччу, ці я проста пераела. Здаецца, там нехта ёсць. О, яна ўжо заснула. Ого, все замерлі? Гэта я сапраўды Кусаналі паклікала. Так, сапраўды. Нахіда, відаць, нашай свядомасці зноў аб'ядналіся. Клас, яна такая моцная багіня, што ёй варта было толькі падумаць, як яна аб'яднала свядомасці з не проста з кімсьці, а з істотай з іншага сусвету, якая валодае магутнай магіяй. Я ў захапленні ад яе. Так, ёй жа не трэба вырабляцца ў адрозненне ад Скарамуша. Гэта ж яму трэба было паказаць сябе. Пра што ты хацела паразмаўляць? I heard there's an amazing celebration feast today at the Grand Bazaar.
I wanted to have a look for myself, so I snuck in. А, так, згодна, я на гэта ўжо... Так, сапраўды, і тады мы ўпершыню яе пачулі, як яна прадставілася маленькай птушачкай. Так, сапраўды была справа. І я хацела яшчэ, прыгадаць Акашу, але тады Акашы ў нас не было, так што сапраўды яна гэта ўжо рабіла. Цікава. Lately, I've been so busy dealing with all the fallout from recent events, so I really haven't had any free time. Яшчэ адна працагалічка. Although you've already helped me with a lot, there's still one more thing I hope you can help me with. Пра што? Please say thank you to everyone for me. У нас быў додатковы... яна ж магла яшчэ пра дублікатар згодная. Яна ж, з ім узаемадзейнічала. Так, окей. Дык вось што, Нахіда, я думаю, табе лепей зрабіць гэта самой. Oh, is it not convenient for you to do that for me? Ёсць рэчы, якія ніхто не можа зрабіць за цябе. If I just show up all of a sudden, people will become all quiet and stiff, won't they? О, Багема, я з табой цалкам згодная. Калі не ўсе, але большасць навучацца выконваць гэты баланс, то сапраўды ўсім жыць стане лепей. What if I end up scaring them and ruining this wonderful feast? That'd be the last thing I want. Нахіда, яны твае верныя паслядоўнікі. Усё будзе добра, не перажывай так. Let me think about it. Зноўку гэтая мілая поза задуменнасці, якая сапраўды больш пасуе архонцы, чым не такая, як у астатніх малеч поза задуменнасці. Okay. Прыняла рашэнне? Yes, I have. Вось і добра. You said I should go thank everyone as myself, right? So, I've decided to borrow your body for the time being. Please don't blame me. The flora also climbs up to the fence to get closer to the sky. Ух ты! Вось шыкоўна. Сапраўды, Нахіда, канешне, нахабная проста. Хаця б паабяцай мне, што не скажаш нічога дзіўнага, знаходзячыся ў маім целе. Вось замест таго, каб самой прыйсці, яна узяла і захапіла. Яны ж цяпер зараз успрымуць гэта як словы самой вандроўцы. Цікава, яна ж гаворыць сваім голасам, не голасам вандроўцы. Так, сапраўды, яна ўсё ж такі гаворыць сваім голасам. Hold up, what's going on? I didn't expect to have a conversation with the consciousness of Lesser Lord Kusanali in the Grand Bazaar. Interesting. Is this also a part of the feast? О, класна, ён нават не здзіўлены. Нахіда хвалявалася, што усе будуць хвалявацца перад ёй. No, of course not. Are you Lesser Lord Kusanali? Hello, Nilu. Ей, прывітанне, моя верная паслядоўніца. You know who I am? Yes, I already know every one of you. Nilu, Alhaitham, Sino, Dia, Paimon, and Dunyarzad. Яна неяк пералічыла іх у хаатычным парадку. Lesser Lord Kusanali? Ух ты, яна яе ўбачыла. I took the liberty of occupying the traveler's body so that I could thank all of you in person. І яны цяпер бачаць яе, як яна ёсць? Thank you so much for rescuing me, even if that meant placing your own safety in peril and taking the risk of becoming enemies with the Academia, the sages, the doctor, the balladeer, and even the entirety of Sumeru. Without you, without any of you, I would have been in a much more difficult situation. Had you not helped me to resolve the crisis, not only I, but Sumeru and even the entirety of Teyvat would have suffered great misfortune. Так, гэта хутчэй уяўленне. Яна ж можа пранікаць у іншыя свядомасці і яна ж можа ўплываць на іх на іх успрыманне рэальнасці. То бок яна магла паказаць сябе. People refer to you as the heroes who managed to rescue a god.
I'm quite fond of this name. It not only explains your identities, but also bears witness to your relationship with me. Please, allow me to present to you my most sincere gratitude. А, так, згодна. Хам'ячий шарик. Ха, шиковно сказано. Lesser Lord Kusanali, you have done so much for Sumeru, and I didn't even have a chance to do anything for you. Ты верила ў Кусаналі, калі яна была ўсімі занядбаная. Так што для багіні ты зрабіла вельмі шмат. Dinyarzad, the suffering you endured during your illness is also proof of you being with me and praying for me. Thank you. You don't need to be so ceremonious. It's always been my duty to protect you. Серйозно? This is how the relationship between the Academia and Dendro Archon should be. We just did what was necessary and set things back on the right path. You're an Archon, but you act so humble. You really don't need to be so polite with us. I'm honored to have been able to take part in this plan. I hoped you liked the dance I dedicated to you. Thank you, all of you. Thank you so much. І тепер ми бачимо її як вандровця з науку. Ось бачиш, як я і казала, всі були вельми тобі раді. З'явлення Нахіди стало для всіх неверагодною неспадзяванкай і цудоўнай кульмінацыяй свята. Сэрца кожнага госця напоўнілася радасцю. З гэтым пачуццём усе працягнулі размаўляць і смяяцца да самага вечара. Святкаванне прайшло проста цудоўна. Вау. І на наступны дзень. Вау, гэта яшчэ не ўсё. О, мы зноўку ў гэтым доме, які нам пазычылі. Здаецца, ўсё нармалёва. У абжэрстве мне да Паймана яшчэ далёка. Клас. She should be in the Academia right about now. If you have any questions, now's your chance to ask. А, так, мы ж яшчэ і паразмаўлялі з Архонткай. Пойдзем за Нахіду на сустрэчу з Нахідай. Дарэчы, мне так падабаецца гэты домік, які нам вылучылі. Класна, хоць хаця бы ў якім рэгіёне у нас цяпер ёсць месца, куды можна вярнуцца і пажыць. Так, гэта будзе далёка. Напэўна, лепей тэлепартавацца. Клас. Сумеру сапраўды адчуваецца нібыта дом. У адрозненне ад монштрута, з якім мяне асабіста звязвае толькі прыемныя ўспаміны пра першыя крокі ў гэтай гульні, то вось Сумеру сапраўды стала домам. Так, лакацыя проста неймаверная. І лакацыя, і сам сэнс, які яе напаўняе, і квесты, якія там адбыліся, яно сапраўды неймаверна прыгожае. О, цяпер сустрэнемся з Нахідай. З Нахідай. Вось яна нас чакае, прывітаначкі. What a fantastic night. I'm still immersed in all the happiness and joy, like a candle floating on water. Як яна любіць метафоры. So are we, and that's why we're here to talk with you. Is there anything you want to know? О, клас, пытанне, час пытанняў. Раскажы мне пра Акашу. After recent events, the Akasha can no longer function as it used to. I've given it some thought, and have decided to shut it down permanently. But this is definitely not a bad thing. Even from the beginning, I've been planning to shut it down. The Akasha's centralized administration of knowledge has always restrained people's curiosity and curtailed the number of paths available to them. Але ж I калі... think this is good for Sumeru. Не ведаю, але ж калі абмежаваць яе магчымасці, то ўсё ж такі, даволі карысная штука. Хаця, з іншага боку,
успомніць, як яны на яе пачалі ўвесь час разлічваць, можа, сапраўды яна мае рацыю. Although people may initially feel a little uncomfortable with the loss of the Akasha, they will soon understand that this life is more suitable for them. Вось сапраўды, як неабходна вось гэтае разуменне, што часам каб атрымаць нешта значна лепшае, трэба спачатку пацярпець трохі нязручнасцяў. And as for the future of Sumeru, in preparing to regain control of the Academy, the former sages have received their punishment, but the new sages have yet to be selected. I will oversee the process personally. Супер, яна сапраўдная архонтка. I hope that the new 6th grade sages will be more focused on academics. Sumeru needs such leaders more than ever. The other big issue is the people of King Deshret. All the residents of the desert, in fact. I've already taken some measures to address this. It will take some time to rebuild everything, but no matter if it's culture, friendship, or trust, we will rebuild it. Раскажы мне пра тое, што адбылося, калі я заснула. You mean what happened after the doctor put you to sleep? Ён забраў сэрца Бога? Not exactly. The top-ranked Fatui Harbingers, up to number 3, possess power comparable to that of gods. I was no match for him in that kind of situation. Ну, вось згодная. Так што і, дарэчы, калі ўсе будуць зацікаўленыя толькі навукай, і тыя, хто не зацікаўлены навукі, усім бы Акаша сапраўды прыдалася б, вельмі дарэчы, таму што так можна звярнуцца і атрымаць веды, якія вось непасрэдна зараз патрэбныя. Вось ім можна было бы і аставіць Акашу. Але з іншага боку, калі ты вось атрымліваеш адукацыю ў сваёй сферы і вось не становішся там навукоўцай, якая застаецца ў акадэміі, а вось як Цігнарый, ён атрымаў адукацыю і вярнуўся ў Гландхарву, каб быць лясным вартавым. Вось накшталт такога. Так што, насамрэч, гэта яшчэ справа, якую трэба развіць. І, дарэчы, тут у расійскім прыкладзе Кусаналі кажа, верна, а у ангельскай яна кажа не зусім. Так што зноўку нешта дзіўнае. However, in spite of the bad situation, I still managed to make a fair deal with the doctor. I'm sure you remember the entity that changed your fate, the Heavenly Principles. О, божахна, няўжо нам дадуць пра яе трошкі інфармацыі? In fact, the Heavenly Principles has been quiet since the Conria disaster 500 years ago. I used this point as leverage against the doctor. I told him that the Heavenly Principles may be awakened if I destroyed Enosis. Although it's just a bluff, he still fell for it. I assumed that the Heavenly Principles wouldn't just stand by and let such extensive damage to its laws take place. Яны ўжо не... як гэта... ахоўніца небеснага парадку, яна ўсё адно застаецца збоку, таму што, нягледзячы на тое, што робіць царыца з ейнымі прадвеснікамі. Так што тое, што яна зверне ўвагу на разбурэнне Гнозіса, гэта яшчэ пад пытаннем, пад вялікім пытаннем. As for what I exchanged for the Gnosis, the exchange served as both punishment for the doctor as well as a boon of new knowledge that I couldn't refuse as the god of wisdom. Гнозіс, то бок іх адзінае правіла гэта каб Гнозісы заставаліся цэлымі? Окей. Раскажи мне про казачника. He's still in a coma. I've hidden him like how one would hide a feather. Он будет клопотиться про I его. know you have many misgivings about him, but as someone who had become a god, he has retained a number of very useful features. Don't worry, I'll keep an eye on him and make sure he doesn't do any evil. In addition, there are still some mysteries left in him. Some things may be very clear from my perspective, but he is still yet to understand them himself. His future will be determined by fate. Окей, расскажи мне про Фонтейн, мой наступний пункт призначення. Вось, дарэчы, Шыс, як ты кажаш, Гнозісы пераходзяць з рук рукі, але ж мы яшчэ толкам і не бачылі, як гэта адбываецца.
Таму што Эй гэта сястра Маката, Кусаналі гэта перанараджэнне Рукхадеваты, так што яны быццам бы пераходзяць у пераўвасабленне тых жа архонтаў, так што даволі дзіўна. Так, а Люмін ужо ведае, які наступны пункт прызначэння. Is that where you're headed next? Fontaine, the nation of justice? As far as I know, that nation operates in the judicial system. Does their Archon personally judge people? No, there's a Chief Justice in Fontaine. Generally speaking, the Hydra Archon, Focalor, won't preside over individual trials. Фокерлос, альбо як яна прамовіла Фосерлос. Окей, Фоселорс. Окей. However, even then, Focalor will still make herself present at just about every trial. It seems that she just likes to immerse herself in that sort of atmosphere. As Archon, the right to influence the final verdict. Якби відовище для архонтки. Anyway, let's just say she's got a very unique personality. Окей. Гідралокація так, але гідралокація наш будзе у стилі стимпанку. Так, ну здається, гэта ўсё. Are you sure? Isn't there something else you haven't asked about yet? Huh? You mean... About your brother. Вау, яна клас! Сапраўды, мы ж яе нібыта забыліся, а яна гэта ведае. While you were resting at Gandharvaville, I took some time to perform an Irminsul search for information on your brother. Але ж мы прыбылі з сусвету, што ляжыць за морам зорак. І у Іммерсулі няма ніякай інфармацыі, так? Yeah. Isn't Irminsul a repository for all the information and memories of Teyvat? So there shouldn't be anything on her or her brother. This is true in your case. Irminsul indeed does not have any information on you. However, there must be something different about your brother. Because as it turns out, the world has recorded information on him after all. Дарэчы, дзіўна, што пра Люмін няма ніякай інфармацыі, бо яна ж тут ужо нарабіла столькі спраў і паўплывала на лёсы цэлых рэгіёнаў, так што хоць нейкая інфармацыя мусіла запісацца, напэўна. What? Што? There's only one possible explanation. He belongs to this world. Не можа быць, мы ж разам вандравалі па мору зорак. Як ён можа аказацца выхадцам з Тейвата? Нешта не сходзіцца. Мае ўспаміны хлусяць, ці гэты сусвет нешта з ім зрабіў. Nothing about this makes any sense. Wasn't this your first trip to Teyvat? Прыёмны, так. Ці яна прыёмная? Не, ён хутчэй за ўсё прыёмны. Запісаўся вынік? Окей. Зразумела. Ці вядома пра яго што-небудзь? Дарэчы, чаму мы не спыталі пра Пайман? Калі Пайман з гэтага свету, пра яе ж мусіць быць згадкі, і тады мы даведаліся, хто яна. Окей, ці вядома яшчэ нешта? According to the records I was able to access, your sibling suddenly appeared in Conria. After the Conria disaster, he began his journey through the 7 nations of Teyvat. But just as his journey was about to reach its conclusion, the Irminsul records on him suddenly become fuzzy. Ну, конечно, ён не стане спойлерыць наше падарожжа. What do you mean, fuzzy? Did something happen to him? All I know for sure is that somebody, for reasons only they can know, is deliberately obfuscating his fate. And whoever it is, if they can do that, who knows what else they're capable of. Няўжо гэта звязана з безданню? But even that wouldn't explain how he somehow comes from this world. Something else I noticed was that according to these records, the Fatui have not classified your sibling as one of the Descenders. Ну, тыя, хто спусціліся? What's a Descender? Paimon's never heard of it. Look, I'm sure you must be curious about the information I received from the Fatui in return. A very important part of the intel was about this world's Descenders.
external beings, ones that don't belong to this world. Traveler, you are Tevat's fourth descender. Четвертое. До речі, що у Китаї лічба 4 значить смерть. Так що доволі символічно. А ще особливо вспомнить, як эта лічба мела значение на Сабзерузе. Четвертое. So, do we count 3 other descenders before the Traveler, and her brother isn't even one of them? That's right. My current hypothesis is that the first descender was likely what we now call the Heavenly Principles. As for the other descenders, I still need to verify their existence. It could take me some time. Paimon's head's about to burst from all this crazy new information. Отак. Згодна, до речі, шит, що це була лорная бомба. And yet, even knowing all this, I'm sure you must still have a lot of unanswered questions. I must say, I truly regret that I can't help you more as the God of Wisdom. Нахіда не ведає про інкономію? А як? Яна ж, певно, записана в Ермінсулі. There are many questions in my heart as well. I will need some time to go through each one of them. Розумію, мені так само потрібний час, щоб подумати над твоїми And словами. soon, you'll also begin your journey anew and depart from Sumeria. Ну, ми поки що трошки затримаємося. Я ще ж не вийшов Фонтейн. I'm very interested in your future. It's a journey that can't be observed or recorded by this world. If fate is the ultimate knowledge, then your future will be the ultimate fate. Окей. Ну, насамрэч цікаво, і треба з усім розбиратися. Ну, я, напевно, давіруся распрацоўшчыкам і просто буду сачыць за тым, як яны будуць развіваць гэтыя падзеі. I'm sure glad we got to meet you, Nahida. Ну, сапраўды, першая архонтка, якая нам нешта падказала карыснае. The pleasure is all mine. I can't thank you enough. Alright, that's enough talk for today. If you ever miss me, just close your eyes. And maybe I'll appear in your dreams. Яка яна чароўная. Вау, ось і все. Вау, і нам яшчэ можна з ёй паразмаўляць? Is there anything you want to know? Каша. Так, гэтае пытанне я задавала, распавядзі пра майго брата. According to the records, after the Conria disaster, the Justice's А, journey то ж was самае. about to... What do you mean, Fuzzy? All I know for sure, and whoever А, просто тое ж самае, што ўжо было. Окей. something else I know was that according to these... What's a descent? Look, a very traveler, you. Huh? That's right. Вы сапраўды шмат пра Этера размаўлялі. Yet, there are many questions in my heart as well. Окей, ну тоді. Soon, you'll also begin. I'm very into fate is the. I'm unsure. The pleasure is all. Alright. Клас. З ёй размовы сапраўды былі багатыя на лор. Окей, тады на сёння гэта будзе ўжо ўсё. Дзякуй за тое, што былі са мной на гэтым падарожжы. Сапраўды цікавым, сапраўды багатым на веды пра гэты сусвет. Тады на сёння ўжо ўсё. Дзякуй, што былі са мной на стрыме. І да новых сустрэч, да пабачэння.